Good morning, E everybody. direi di iniziare I visto thank il the tempo organizers che for the è ora invitation. quindi We il can tempo start è as we have so many intanto speakers. il nostro panel è Our intitolato panel's Ricerca in topic BioICT is e Research for Innovazione BioICT Digitale. and Digital High-Tech E Innovation. l'ambito BioICT ovviamente è un ambito che spazia anche al di fuori BioICT is a field that dell'ambito goes healthcare, sanità, also però well beyond l'esperienza e la healthcare. maggioranza dei relatori si occuperà di questo But tema the e majority of our la mia speakers today esperienza, will le mie deal with this competenze e topic, anche and del my mio personal co-chair è experience, my nell'ambito skills, sanitario. and Quindi the se one of my permettete faccio una co-chair piccola is introduzione in healthcare. questo So ambito please let me have a brief introduction per in this inquadrare gli field argomenti di cui to discuteranno i nostri frame the relatori. topics Siamo our nell'ambito speakers will della give their sanità presentations on. digitale, We're within nell'ambito digital sanitario. L'importanza healthcare. dell'ICT in questo ambito è What's nota a the tutti e importance of ovviamente non ICT è in this field? necessario Well, we all know discutere di how questo important it is, so argomento, we ma le don't have to modalità dwell further attraverso on le this. quali il mondo But the dell'ICT si sviluppa all'interno della sanità modalities è through invece un which the world of argomento ICT develops che mi within interessa molto, the che ci healthcare interessa system molto is e ci something I'm really interessa nella interested sua in, and corretta I think everybody should be applicazione. interested in Gli their ambiti nella correct sanità, application. nell'applicazione del mondo ICT, li possiamo The dividere application of secondo me ICT in the nell'ambito healthcare system can be per le cure divided intensive, quindi l'ambito più into intensive ospedaliero, e care l'ambito invece più per le cure hospitals intermedie, and l'ambito territoriale. EBHT care, Questi that due is ambiti sono the venuti poi, territorial sono diventati context. sempre più These two importanti alla fields, these luce two anche di sectors quanto have ovviamente è become more and more successo con important in light of i what recenti eventi has del happened Covid e recently quanto with the oggi sta pandemic, succedendo con le and in applicazioni light of what's e gli happening investimenti che ci today porta il with the PNRR applications and the e quindi investments quanto oggi il governo broached sta by facendo in our questo ambito. NRRP and what the Quindi government is doing in this già field. prima del Covid ci eravamo resi conto di Already quanto fosse before importante the coinvolgere il COVID paziente pandemic, we had nel suo realized how processo di important it cura, was to quanto fosse involve our utile patients in the e quanto lui volesse treatment, il in their paziente treatment, stesso and partecipare al suo processo di how cura, much the e per far patients questo, per wanted to avvicinarsi be all'IT, i involved in temi their dell'ICT treatment and sono in their ovviamente care. So ICT importantissimi. È chiaro che topics siamo are partiti of paramount nel importance mondo del in wellness this respect. e i We pazienti started sono abituati a from utilizzare wellness. tracciali vari Patients were per used to verificare le loro using different condizioni, rings diciamo, to del wellness, verify ma their da lì pian pianino wellness stiamo conditions, entrando but nelle applicazioni, from diciamo, there, we've professionali been e moving stiamo to passando dal mondo del professional wellness applications, al mondo going delle applicazioni from the sanitarie. wellness world to that of E healthcare è chiaro che applications. tutte queste applicazioni It is sono clear that all these importantissime, ormai non applications are frenabili, questa è la very tendenza. important. They A mio cannot be parere ci sono delle preoccupazioni sulla corretta dragged. I am applicazione di concerned about queste the nuove correct tecnologie, application ovviamente of these new nell'ambito della technologies sicurezza del in paziente, quando terms si of parla molto di the safety of the cyber patients. security, ma non We solo, talk in about generale della cybersecurity corretta a lot applicazione delle today, tecnologie a domicilio. but we also talk about the Irrefrenabile è correct un mondo che application non si of può home frenare, mondo care dell'IoT, giusto per introdurre devices. altri concetti. The world of Quindi coinvolgimento del BioIoT is evolving paziente. quickly as well. So involving the Attenzione, a me piace patients, molto una as we frase che said, rubo ad una persona che there's a milita sentence nell'ambito di HIMSS, che è I love, un'associazione internazionale per I'm la quale fond of, and svolgo it's delle attività, by a e dice person sempre I che porre esteem, who attenzione always che says una old organization plus a new technology può portare a una costly new that an old organization. organization Quindi facciamo plus attenzione new a come technology can introduciamo nuove lead to tecnologie, e a se costly l'occasione non è per organization. So rivedere we anche must beware l'organizzazione sanitaria, because we need rischiamo di to fare un buco restructure the nell'acqua. Quindi healthcare pongo questo system. tema come Um, oggi Otherwise, we mi risk interessa having molto, si problems. sta So parlando this is anche a di topic I'm value-based really interested medicine, in. value-based healthcare. We Si sta also rivedendo talk ovviamente about quali sono i value-based paradigmi attraverso i quali medicine, verificare la value-based qualità healthcare delle system. sanità che viene So erogata ai we have nostri new pazienti, che non può paradigms più through essere which to solo evaluate misurata in the termini di value quantità di HD prestazioni, healthcare systems ma we provide anche to our di patients. And qualità it's di not only a prestazioni. question of Lascio quantities, la but also parola of al a mio quality of co-chair the per un services. I'll leave the commento floor to anche my a suo co-chair prima di for a iniziare con i comment and an relatori. introduction before we start with the Grazie speakers. Maurizio, buongiorno a Thank tutti. you, Maurizio. Good morning, everybody. Innanzitutto
First of all, I thank the organizers for inviting me. This event is a very stimulating and embracing one from an entrepreneurial point of view. From an industrial point of view, as Maurizio was saying, this is a very important time. It's a focal point because beyond the beautiful projects we've been seeing also in the past years, we have the financial instruments, the financial means to develop them, which is very important. We know that in Italy, ICT expenditure in healthcare is always been low compared to other European countries. So this is the time where we can make a leap forward, and it will depend on us, solely on us, on the capacity of the public administration and of projects or the vision it has of the future. The industrial sector is ready. I believe in this as an entrepreneur and as a citizen, as a user of healthcare services. So thank you. Now we'll start because we have many I nostri speakers. relatori. Il primo relatore è la dottoressa Beatrice Del The Frate, first speaker direttore is degli sistemi Beatrice Del informativi e Frate, privacy Director in presso the la Direzione Information Centrale Systems and Salute Privacy della Service Regione at the Friuli Central Venezia Giulia. Directorate for Health Lei ci parlerà of appunto the di Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia. applicazioni Beatrice PNRR Del Frate presso will la talk sanità nella about Regione Venezia Giulia, NRRP tema applications in ovviamente the healthcare caldissimo sul system of quale Friuli Venezia Giulia, a saremo molto hot topic, interessati a conoscere le novità. and we are really interested in hearing the news. Mi sentite? Sì. Can you hear me? Buongiorno, innanzitutto Good ringrazio per morning. l'invito, ho Thank you seguito for the stamattina una invitation. parte dei lavori, sicuramente I un po' followed the lontani da part quello di cui mi of occupo io, the ma molto interessanti, si presentation this parlava di morning, but it finanza, io was invece a mi bit occupo di different sanità. from what I do, but E very come ha già detto interesting in any l'ingegnere case. I Rizzetto deal with healthcare, e as anche il Rizzetto co-chair, said. siamo in una fase in cui il PNRR ci dà una grossa spinta, una We grossa are spinta in che a dà phase in which the recovery cambiamenti plan tecnologico e will possibile give nel us nostro a settore great push sanitario, in però the technological è innovation importante of anche our rivedere tutta healthcare facilities. l'organizzazione, quindi But it is io important also condivido to pienamente quanto è review stato all the organization. anticipato. Io I quello che vi share voglio everything that oggi was così has been velocemente farvi said. vedere è come il Today, PNRR I non è just wanted calato to nella realtà del quickly Friuli Venezia show Giulia, you how perché the sentiamo sempre parlare di tanti miliardi RRP a livello will be nazionale sulle actually diverse missioni, implemented in ma Friuli volevo Julia, in because qualche we modo often hear about declinare tutte queste a risorse number of all'interno della regione Friuli billions Venezia to be Giulia e dei allocated in progetti our country. PNRR But che I want verranno to show you how sviluppati the nella regione resources will Friuli be Venezia Giulia. allocated and projects will be implemented, Julia. Come risorse del PNR destinate alla sanità, noi abbiamo la missione The 1, che è quella resources della of the digitalizzazione, innovazione, competitività e NRRP, cultura, la we missione 6, have quella relativa proprio alla salute, da mission trasformare in number sanità, 6, e la missione the 5 per quanto one riguarda le entitled infrastrutture Healthcare, and sociali, also famiglie, mission 5 comunità e in terzo terms settore. of social Quindi infrastructure, l'obiettivo families, di questo communities, and third PNRR è sector. So proprio the di goal of our modificare il paradigma recovery di plan utilizzo is to delle change the tecnologie paradigm che of the use probabilmente of technology vedranno that will lo probably sviluppo e anche see l'utilizzo, the development le and future the use generazioni, però for the come future sapete i tempi generations. sono molto brevi per But la as you realizzazione del know, we PNRR, have per a cui very anche nei short time prossimi anni to riusciremo a mettere implement con mano the tutto questo NRRP. strumento del So even in PNRR the ci next few potrà years, we'll see essere in di aiuto practice per how the recovery plan l'evoluzione del will sistema help us in digitale the anche in Friuli evolution Venezia of the Giulia. digital system, even Quindi in le due our region. componenti della missione So 6 nel the Friuli two Venezia components Giulia of the sono Mission quelle 6 in relative alle Friuli reti di Julia are prossimità, those that strutture concern the intermedie, proximity sedi e siti network, per assistenza intermediate territoriale. Quindi facilities, qui structures, rientrano and telemedicine gli for strumenti COT, che local sono assistance. le case This della includes comunità,
all the comunità, che community sono homes, invece la parte the community organizzativa per quanto riguarda la hospitals, gestione as well as the del grande organization ospedale parts in territorio, the management of utilizzando la the patients, telemedicina, quindi utilizzando using uno strumento di cui telemedicine. si So diceva this anche means prima using an Rizzetto, uno instrument strumento that di Rizzetto was cura also mentioning che si previously. It affianca is a treatment allo strumento di cura tool tradizionale, ma che però ha la that possibilità di flanks the avvicinare traditional il treatment medico, tool, avvicinare l'azienda but sanitaria this can al bring the paziente. doctor La or telemedicina the si è promosso health tanto, authority specialmente to in the pandemia, patient. We've telemonitoraggio, talked ma a lot tutti about quei telemedicine buona and parte dei sistemi che telemonitoring, sono stati especially during the attivati anche nella pandemic. regione Friuli Venezia But a good Giulia part of all the systems that were erano activated molto in the Friuli Giulia sistemi region concerned molto incentrati su alcune systems that patologie were e focused on specific messi a terra con una diseases strumentazione abbastanza and that were semplice e implemented with diciamo anche in quite qualche modo simple and basic tools, poco tecnologica. maybe Adesso in con a l'H21 not so l'obiettivo a much livello nazionale technological ed way. europeo è quello di Today, avere we un'unica have a struttura national and European goal to have informatica a digitale per single quanto riguarda la ICT telemedicina, una struttura unica a infrastructure livello in terms of nazionale, telemedicine, tenendo so conto comunque delle a esperienze national regionali, in modo infrastructure, tale da also raggiungere considering il più the possibile regional experiences. delle persone This che is to hanno reach as much as necessità di essere possible curate people who anche are in need for in maniera in treatments, remoto e non in presenza. La componente even 2 remotely, invece not parla del just in rinnovamento e person. The second dell'ammorbidimento delle strutture component tecnologiche is digitali about esistenti the nelle renewal sanitarie, and the in updating, particolar modo per il upgrading of the fascicolo sanitario technological elettronico. Il facilities, fascicolo sanitario elettronico digital che and technological facilities è existing, già and in presente nella particular nostra regione, è uno the digital medical report, dei migliori fascicoli a livello which nazionale per quanto riguarda la has already been digitalizzazione implemented in elettronica. our region, and it Però is one of the l'idea del best in PNRR our è quella country. di dire bene, But facciamo in modo the che il cittadino che concept si sposta of da una the regione recovery plan all'altra e che fa le is visite e gli to have accertamenti a in patient regione diverse dalla moving propria, from possa region to avere la possibilità region di and avere who has il proprio the taccuino chance digitale di tutti gli eventi to clinici, find non the solo delle prestazioni digital fatte in Friuli Venezia Giulia, ma in report tutta la of regione. Quindi all questo è the l'obiettivo del fascicolo medical sanitario events, not elettronico just in Friuli Venezia nazionale, ma Giulia, but si è spinto oltre perché throughout the mentre country. adesso abbiamo semplicemente While delle today PDF, cioè we simply dei have documenti clinici PDF all'interno dei files, quali c'è una clinical descrizione documents di where you have a referto, description l'obiettivo del of fascicolo the sanitario elettronico medical nazionale è quello di report, avere i dati strutturati the in goal dati che of the effettivamente possano national essere medical utili report is to have in un structured percorso data storico that can per be la cura della used persona. Il fascicolo sanitario through elettronico the nasce come historical uno strumento per il cittadino, path ma of adesso verrà declinato anche come the strumento per patient. l'operatore So this will sanitario, be cioè used anche as l'operatore also an sanitario instrument potrà for avere a disposizione the già alcuni healthcare metodi digitali, ma operator. potrà avere a disposizione i For dati instance, Julia, this is strutturati, already available, but recuperati da this tutti gli means eventi that operators clinici che will la have persona ha structured avuto data all'interno non solo del Friuli Venezia Giulia, ma collected from all anche a the livello clinical nazionale. events, Perdonatemi, not ora just mi in Friuli perdo. Venezia Giulia Questi sono and i at soldi in national level. realtà che noi This is otterremo a the livello di Friuli money Venezia Giulia per quanto that riguarda we la will sanità. get as a Friuli Sono Venezia Giulia as incompleti perché concerns manca tutta healthcare. l'area della This is not telemedicina di cui complete dovranno ancora because all definire the le telemedicine regole di area is not reparto. Però featured vedete che per here quanto because the rules riguarda cote needs to interconnessioni be abbiamo established. 852 mila You euro. can see C'è anche telemedicina, ma qui dentro non è, 852,000 vedete c'è solo interconnessioni. euros Quindi for cercare di collegare un po' le COT. case della comunità attraverso This means telefonia. connecting Poi community abbiamo homes 27 milioni per through quanto riguarda invece la technological digitalizzazione instruments. per And la you have clinica 27 millions elettronica, in più terms anche una quota of parte destinata alle aziende per digitization, rivedere la and then propria the infrastruttura share digitale. that is given E poi to companies abbiamo 11 to milioni per update quanto the riguarda il fascicolo digital sanitario infrastructure. elettronico Then suddiviso you tra la have tecnologica e la 11 parte millions informativa for per gli the utenti e poi un altri digital 600 mila euro per quanto riguarda le medical piattaforme dossier, and then flussi. you have Questo sono altri 500 delle and informazioni che vengono 600 mandate giù a livello for nazionale flows, so relativamente the alle attività information sent at territoriali che national sono level comuni. concerning the Quindi manca ancora la regional activity. telemedicina, però come vedete le risorse per la digitalizzazione sanitaria Telemedicine che is still abbiamo missing, but per as il you can see, the PNRR o resources nella that we regione Friuli have, Venezia Giulia tocca anche diverse altre tematiche, questi sono gli importi. Qui these are abbiamo the una amounts. serie di deadline. Quello che a me We interessa have farvi vedere a sono molto stretti, series cioè of noi deadlines. dipendiamo As you da can delle see, they're very deadline short. europee.
Quindi di we depend conseguenza on dobbiamo fare il European passaggio deadlines. regionale, passaggio nazionale. Una So volta fatto il passaggio we have nazionale, a quindi national verificato tutto phase, a quello regional che si phase, a potrà fare national in quel phase, and tempo è then fatto, dopo viene we passato a have livello europeo to per avere submit le all the work risorse giuste. is E submitted abbiamo to già delle carried out, is esperienze submitted importanti. Fine to anno reported to dovremo the European già Union, who then dovremo check indire una gara per and l'implementazione delle sends the COT, che allocations. è uno strumento So we informatico need to have a tender abbastanza semplice for che the contiene implementation of quindi the tutta una serie di basi COTs, dati che devono essere integrate even e though nel the secondo technological trimestre del instrument is quite 2023 simple, dobbiamo it realizzare con i requires some particolari work. contratti per And la then realizzazione in e al 2023, we have to 11 del sign the 2023 contracts devono for the essere implementation. attive, quindi And at sia the le end COT of the year, che the riguarda diciamo i COTs muri, sia la parte digitale e and the quindi il digital, with the collegamento ai digital diversi banche part, dati so secondo the le linee connection guida through nazionali the che usciranno a breve, various noi dovremo partire con data le banks COT. I tempi sono stretti. need to be Per quanto implemented by riguarda la next year. So telemedicina, we have a short noi time. As siamo concerns partiti con una telemedicine, gara che entro quest'anno we had a tender verrà that espletata di una will be piattaforma awarded regionale. Nel momento in this cui by poi this saranno a year for disposizione a le regional regole platform nazionali, ci integreremo con when quella the nazionale e quindi national potremo già partire network prima che la rules will piattaforma be nazionale available, telemedicina we will sia integrate our disponibile. network Su with the questo national abbiamo one, fatto dei so we gruppi can multidisciplinari, è stato definito we can launch un the platform capitolato before e telemedicine stiamo is andando su available. So concept there per was il competitivo e specifications a were drawn breve up. avremo i We had the risultati. Quindi budget, and partiremo con una soon we'll have the piattaforma result of the unica a tender. livello So we'll regionale start per fare with a cosa? Per single raggiungere entro il one-stop platform 2026 at regional level. almeno This il is to reach by 10% delle 2026 persone at oltre least 65 anni con 10% questo strumento of di telemedicina, people almeno. over the Questo è il age of target europeo, poi se 65 noi raggiungiamo i 20 o il with the 30 meglio telemedicine. ancora, cioè lo If we strumento reach dovrà essere 20 or utilizzato 30% is a even livello better. della tutte le We're fasce of di età. course talking Vado about avanti veloce. the Per quanto riguarda la cartella The clinica, European di cui si benchmark is parlavano, dovrebbero 10%. essere 13-14 Um, milioni, so entro as quest'anno, qua 2022, concerns deve the essere espletata la gara della clinical, cartella medical clinica. Anche qui siamo dossier veramente con i tempi brevi, non uh, abbiamo ancora in the next fatto il few rilancio years, informativo the e stiamo tender will be lavorando launched, subito dopo, però and i tempi we sono really veramente have brevi. a very short deadline, I have to E say. poi abbiamo la parte del Then we fascicolo have che prima ho the detto part for coinvolgeva the i medici medical specialisti e electronic dossier quindi that i cittadini, was ma going coinvolge anche to i medici di medicina involve generale. Il the loro obiettivo è quello di family alimentare il doctors fascicolo con and il famoso patient summary, che non sono altro che alcune so informazioni GPs have che il medico to di medicina insert the generale deve patient inserire all'interno del summary fascicolo in e the diciamo che entro electronic il 2025 dossier, and by 85% 2025, dei medici devono alimentare il patient 85% summary of nel GPs fascicolo. have to uh, uh, Velocemente, queste include sono poche the nuove summary in the funzionalità che dossier. sono nel This is a fascicolo, che slide about sono the new state functionalities for the configurate dossier durante la that pandemia. were Questo perché? configured during the Perché abbiamo pandemic. This riscontrato che is il because fascicolo sanitario elettronico we sta found diventando un that punto di riferimento this anche electronic per i dossier cittadini per is quanto riguarda becoming la a reference gestione also for dei propri eventi clinici. citizens Infatti nel who go there to 2021, see their nel clinical pieno della events in pandemia, solo 2021. nei primi 5 mesi During the abbiamo raggiunto pandemic, in the un più first month, 71% 5 di months, we accessi reached di persone che an increase utilizzano il by fascicolo. increase A of ieri 75% of abbiamo accesses in 270.000 people cittadini che utilizzano il using the fascicolo, 331.000 sono invece i fascicoli consultati e il numero di we accessi have sono quasi 6 milioni. Quindi la pandemia ha aiutato tantissimo. 131,000 Vedete nel dossiers 2019 siamo partiti con 11.000 consulted, cittadini so che it sono was very entrati nel slow. fascicolo And e dovremo e credo as you che can see, la there salita has del been an PNRR increase since porterà veramente ad un uso del 2019. And I think fascicolo that a in recovery maniera plan will lead importante. to Per quanto riguarda an important invece increase in the il use of the sistema, electronic medical dossier. anche per quanto riguarda invece il In sistema terms informativo of sanitario, l'NSIS, the avevo detto che ci sono 4 nuovi healthcare flussi information system, che there are four new che sono flows necessari per that are alimentare necessary to questo feed crossover NSIS relativamente alla this riabilitazione dashboard territoriale e consultori in familiari. terms of regional Tutto questo activity lo and possiamo fare però family ad centers. una We condizione, che can ci do sia un all of cambiamento this with anche one organizzativo e un condition, upon cambiamento one condition, that mentale delle there persone. should Cioè be ricordiamoci che se an vogliamo fare in modo organizational and mental change in people. informatizzare le
metodologie organizzative, cioè it is quali not sono i possible formati to precedenti che digitize sono utili ad the aiutarci a migliorare organizational l'organizzazione pathologies. e a fare in modo che So this l'organizzazione should help diventi us molto più to snella e review the molto più organization, to make semplice, in it modo tale che il slim, sistema to informativo che ci streamline appoggiamo the sopra structure, so that migliora if il the lavoro della persona, non IT system crea un can ostacolo improve the work aggiuntivo. of the Quindi operator, so it rivedere doesn't create a l'organizzazione, ma anche hurdle. formare. Formare è una So cosa veramente we need importante, to formare a tutti i educate and livelli, all'uso train dei sistemi people at digitali, all all'uso levels del to fascicolo, ai promote the bellissimi algoritmi use di of training. A tutti i digital livelli intendo tools. operatori sanitari, ma anche When I civili. I say all cittadini devono levels, essere I mean accompagnati operators, in but questo percorso as di well as digitalizzazione. Il citizens cittadino che ha need uno to be smartphone crede di accompanied essere through this digitalizzato, in realtà poi non sta digitization in un process, portale. Quindi even proprio though voglio farvi citizens capire come quello che own c'è scritto dentro una smartphones that are computer è able to use identico a the quello che portal. trova su un pezzo di So carta they must che viene understand mandato that al what they medico. see on the computer is Il identical to nostro what sistema they see on informativo a piece of regionale paper. è rappresentato in questa So slide, our potete regional vederlo system is naturalmente, però presented in come this vedete slide, but abbiamo as you can un see, sistema integrato. La Regione there Friuli is an Venezia Giulia è un integrated sistema system, so the integrato a Friuli tutti i Venezia Giulia livelli. has an Gli integrated system strumenti at possono all essere levels. anche The obsoleti instruments e may be sfruttiamo questo canale del obsolete, PNRR proprio and so per we'll use rinnovare i this sistemi, però a recovery livello plan regionale channel tutte le to aziende renew utilizzano gli stessi to sistemi. upgrade Questo è our un valore systems, but aggiunto per la nostra regione. this is an added Qui abbiamo value fatto una for our slide region. This relativamente is a alla slide profondità dei dati. Prima si concerning the parlava depth of data. del fatto di avere a We were disposizione tanti dati e di cominciare anche a mentioning utilizzarli. the Noi abbiamo availability dati of che having big arrivano data, but we dall'annata also need to use it. 78, We have cioè abbiamo una profondità data di banche from dati notevole, proprio 1978, perché so our tutte le database aziende is utilizzavano very sempre gli stessi deep. strumenti, per cui adesso siamo This is pronti anche because a all the utilizzarli con le companies nuove and tecnologie facilities were using the interattive. same Questo quindi tools, so we conferma are questo able dell'intelligenza to, we artificiale. are ready to Scusate, mi use sono them with allungata, ma spero di non avervi tolto IoT tempo. and artificial intelligence. I am sorry for the time. Il prossimo relatore è il dottor Aldo Paor, The presidente. The next next speaker speaker is Aldo Pahor. Buongiorno a tutti. Good morning, Io everybody. rappresento l'azienda per i servizi I alla am persona here for ETS the di Agency Trieste. for Services to the Sono Persons la of mosca Trieste, bianca ETs. all'interno di questi 2 giorni perché noi I'm siamo an gli utilizzatori outsider in these finali 2 days because we are dei the end sistemi users of educativi, all dei the sistemi di systems ICT, IoT being developed, e the siamo quelli che ICT, siamo IoT più systems, abbiamo necessità di questi sistemi. and we need Si them. parlava We prima need di these systems. telemedicina. We were talking about Si parlava di telemedicine before. monitoraggi. We were talking Noi about siamo monitoring. una casa di riposo We cosiddetta, la are mia a azienda home for the ospita elderly. 411 My company posti hosts convenzionati con la Regione Friuli Venezia Giulia per Asugi. 411 places Ritra partially potrebbe paid raccontarne non è by sufficienti Azugi, del the lavoro che fanno healthcare 500 system persone, in tanto Friuli per Venezia far fare Giulia, i numeri, per far and capire we a chi non employ conosce 500 cosa stiamo people, dicendo. and we Noi di target innovazione e over sviluppo abbiamo sempre 65. fatto la cifra. Noi 4 anni fa siamo entrati nella We fondazione ITS Volta entered 4 years per ago in the cercare di portare foundation ETS l'utilizzatore Volta finale to try and bring the dentro final user of our dove si services progettano queste cose. I risultati where purtroppo these non sono venuti things perché la pandemia are ci ha fermato. planned. Però abbiamo We couldn't see the sviluppato anche results corsi forse because un the po' troppo pandemic stopped visionari us, e li but abbiamo we modificati nel corso had del tempo. E visionary solo con noi courses we had to si modify riesce, and solo con i vary radici over time territoriali che ci because it sono in is questa only with parte, us, it is no? only by Si keeping riesce in a mind capire cosa the funziona. local area Durante la that pandemia noi you can abbiamo understand provato a what usare la works and what telemedicina, doesn't. un During the disastro, pandemic, we tried perché non it abbiamo to use the finanziamenti, ma noi avevamo il telemedicine, but it problema was a della failure. We didn't have refertazione funding della and we telemedicina, couldn't perché noi make utilizziamo la medicina protocols for territoriale, i telemedicine medici sono because we are destinati used to nell'area. using mm, Nonostante questo noi our 10 anni healthcare fa, 15 services anni on the fa, territory abbiamo and fatto through our cominciare a partire doctors. dei Over domotic 10 per years persone ago, fragili, we anche qui developed quello domotic del dedicato houses dei for domotic, fragile people and con people with vari sensori di disabilities allagamento with e con various sensors, for diciamo example, anche against tecnologie di flooding comunicazione un po' così antenite con and dei other tablet che communication collegavano attraverso il televisore systems, communication attraverso un channels, for otto, example, e poi mano a mano tablets anche going tutti gli altri through tramite i motori television with a automatici che remote sono più operator. facili e And we implementabili built con l'IoT.
further 8 Quindi noi siamo homes pronti last a year fare that questo can passo, be però equipped with giustamente domotic ci systems. vuole We il are cambio ready to receive the culturale di systems, but we tutta need la a cultural filiera, change dalla of the whole progettazione alla chain, formazione from e alla planning to riorganizzazione di training tutte le risorse to umane che restructuring of all lavorano in human questi campi. resources working Noi on adesso the field. abbiamo contattato anche aziende per Now we have contacted companies la composizione automatica delle terapie. Oggi, se avete visto sul titolo, for c'era the un automatic bell'articolo composition of drugs and therapies. Don't know if you've dell'Istituto seen the local dell'Articolo, newspaper today, and there was abbiamo an article cercato, on perché this noi, for provate a immaginare, abbiamo cancer 400 patients. in media We've ospiti tried negli to studenti con because we terapie have croniche, on è un average sistema unico. 4 Ricordo che in hosts America with fanno chronic un mercato therapies, dove and we need to mensilmente distribute capiscono 50 pills euro all'ora. manually. 50 E quindi euro siamo andati verso quell'idea. nurse Noi per poi hour. So patiamo we try to tutti move e due sono club towards this thing, facoltativi. but we Il PNRR suffer noi from non what abbiamo nobody else sussistenza. does. We are Finanziamenti not sono solo within per the progetti, cercare di finanziamenti NRRP. pubblici. As for Più fundings, we always need difficile to sul make territorio da tutti projects. questi It grandi is quite ricerche. difficult to assess Cioè, the noi in 4 result anni, on the come territory of ETS all the Volta, research prima della projects pandemia, non siamo conducted in riusciti these a 4 years with sviluppare ETS quello Volta. che l'ingegner We Brava diceva ieri, didn't solo manage to l'1% develop delle what start-up Mr. Brava said finisce today. per Only fare un'impresa. 1% of startups Insomma, va bene, no? Dopo chiaramente becomes forse an enterprise, i which is nostri not finanziamenti good. nazionali sono Our sottodimensionati national rispetto agli altri funding paesi europei, probably modo di are dire. La nostra strada è underestimated questa compared to other adesso. European countries. Noi con le nostre This risorse, substance, no? Essendo and azienda we, autonoma with perché our viviamo con le resources, nostre being an passioni, autonomous dividiamo enterprise, delle because reti we per live on pagare i equity, nostri on our own ospiti. equity, Noi and il resto è we lì con le live nostre on the fees risorse. we Dobbiamo receive from correre our dietro guests, alla and we regione need che to gode di chase the finanziamenti region nazionali per digitalizzare. because they Noi have dobbiamo fare con le national nostre risorse funding for quello. digitalization, Noi whereas siamo we need to pronti, count ci on our own mettiamo, cioè ci equity. mettiamo in gioco, però Okay, quello for che us, we are ready chiedo to play, sempre è but what I always ask for come dire, di venire da noi a chiedere di cosa is abbiamo to come to bisogno. Per us esempio adesso and ask us what cominceremo we need. For una example, sperimentazione we con are going to launch an dispositivi di sanità, experimentation quindi phase. dispositivi I indossabili have it here per i nostri with anziani non wearable autosufficienti che devices devono for chiaramente our capire come funzionano queste elderly cose, cioè devono poterle who need to portare per understand how these things poter work. essere They monitorati a need to wear distanza them perché to be questi device, questi utenti monitored digitali, remotely che poi through vanno, different tac, vanno in devices, una the piattaforma smartphone e or vengono data la tablets. postura, The dati data di goes to a platform, to a pressione, dashboard, insomma le solite cose che però blood pressure, the finanziamo usual noi per stuff. pazienti in una struttura e But quindi for diventa somebody additivo who's perché questa not roba sarà trasferita a self-sufficient, domicilio. E and we are questo è talking about importante. Se i home nostri anziani non care. sanno So this is cosa devono important. indossare If o cosa the devono, people we devono serve do fare, not know da what cosa to possono wear or vivere? what to Noi do, insegniamo la gente a then usare i we're going back dispositivi. to what was said Posso per before. questo un We need to telefonino teach them e to use importare the attraverso un new computer devices, ho anche un sensore. smartphones, E ci siamo portals, fatti formare con gli sensors, specialisti di and Volta above le all, we need to persone che train ruotano the attorno al fenomeno. people E dopo mi auguro che, e qui working finisco, in the field. le risorse And non I finiscano also sempre a wish Europa, perché sapete that bene che tutti questi we stop sistemi altamente waiting on tecnologici Europe for hanno resources, bisogno because di we un all know that continuo aggiornamento, high-tech di devices and continue systems risorse, need di continue constantly updating, menti di intelligenze che constantly lavorino su questo, resources, perché non solo perché lo constantly, sanno, ma per constant mantenerlo proprio, perché non è brains, sostenibile. Lavorare su queste because the cose c'è un system needs cambio to be culturale per le risorse maintained. umane che It bisogna is avere, not an ma easy c'è un cambio task. We need to make a culturale cultural soprattutto per change le for the generazioni new future. human Ho due resources, figli, but teenager we'll praticamente, have a che sul cultural change for telefonino sono future adesso generations. I've sono got later generation, two no? Però quando kids, devono they entrare are in un portale teenagers, they are devono always sapere on cosa their devono smartphone, mettersi. but when they need to È access così. a portal, a web E portal, they quindi don't know what anche to nelle do. scuole Yes, bisognerebbe this is how it cominciare goes. a So far also capire in queste cose. schools, we should Stiamo start entrando in un to mondo make diverso students dove i understand these things. We servizi are entering a saranno different sempre world più where superiori services ai will more and prodotti. more be Questo è poco. higher, I superior servizi than alle persone products. soprattutto, chiaramente, ma In i higher servizi number lo vediamo noi col services nostro to telefonino people, con le to app, the un servizio individuals, of questo. course, but Lo a vediamo service, we have con it quelli che ci via portano la pizza a our casa. È un apps on the servizio. smartphone. Sempre più cambierà il modo di More and pensare e noi more, dobbiamo we essere will pronti a questo. change our Grazie. mindset, and we need to be ready for this. Thank you. La ringrazio per la Thank you chiarezza della for sua your descrizione, clarity. grazie. E I'm anche per used la to it. sintesi, visto che abbiamo bisogno And also for dei your tempi, grazie. summaring Bene, capacity. andiamo avanti con la dottoressa Let's go Ilaria on. Let's move Gandin, che è forward. un Now the floor ricercatore goes to di Ilaria Gandin, biostatistica del Dipartimento di Medicina
who's a medicina, researcher in chirurgia biostatistics at the dell'Istituto di Department of Trieste. Medicine, Surgery and Health La of the parola libera. University of Trieste. You have the floor.
Good morning, everyone. First of all, thank you for the invitation and the opportunity to describe this study. Our study, it was a scientific research work. We tried to exploit the potential of deep learning algorithms, so artificial intelligence methods, for a problem coming from the clinical context, so the risk of cardiac failure in diabetic patients. The work was carried out by a multidisciplinary team, including Giulia Barbati, professor of the University of Trieste, statistics professor, Allora Di Lenarda, director of the Cardiovascular Center of Zugi, Ariona Cagneto, and Riccardo Candido, the head of Diabetes Center of Zugi. Then we have analysts of Saccani and Koser from Indo that deals with artificial intelligence, and they provided important support in our study. Why did we begin our study? Diabetes is a disease with an increasing incidence. We estimate in 2040 there will be 600 patients. This is associated with a high risk of cardiovascular disease. It is known that diabetes patients can develop heart failure, and this risk is twice as much as the general population. This is a problem that has been studied in order to provide prognostic instruments to give information on the future risk of developing such disease. And we wanted to put the instrument to the service of clinical doctors. There have been studies whose results were not considered precise, accurate enough to become guidelines. So in terms of personalized medicine, these are not models that are personalized enough. So it was still an open issue, unsolved issue. We wanted to tackle the problem with two novelties. Firstly, the data sources. We decided to base our analysis on the electronic health records we saw before, the electronic health dossier. This is the same concept. It's a generic term that means data integrated from several sources. So all the patients being treated by healthcare facilities, this can mean data collected during examinations, the results of lab analysis, prescriptions. This data has a huge potential because it is massive, always updated, and it covers several areas that concern the health of individuals. But technically, this data is very difficult to be interpreted. It is raw data.
with a lot of noise, and it requires a long integration, harmonization work to be used. E a Trieste abbiamo la fortuna di avere un esempio di questo approccio che è l'Osservatorio In della Trieste, we have an cardiovascolare. example of this approach, which is the Observatory of Cardiovascular Disease. This is a project that database that has been launched years ago. So it has this philosophy of data collection, database for the patients being treated at the Cardiovascular Disease Center in Trieste. This has allowed us to carry out a few studies. In our case, it allows us to work on considerable figures. So it was a basis of over 10,000 individuals, followed by over 5 years, and the results have been solid. Il secondo elemento innovativo è quello The second innovation model abbiamo, grazie appunto is the methodological a Indo abbiamo approach. applicato delle With the help of Indo, we applied deep learning algorithms. I won't go into detail, but it's an extension of these methods, specific methods for survival data that has been still scarcely used for prognostics. And we compared the data, and we achieved a model that increases the ability, the discriminatory ability to find, to identify subjects at risk, and the well-calibrated probabilities. We've achieved other results, also very important, by checking the structure of the deep learning model. As you may know, the great advantage of this AI technology is that they are black boxes. So we, as an input, we have a huge volume of quantity of data, and we have a prediction, but we are not aware of how the characteristics of the subjects determine the risk. We have to carry out subsequent analyses to check what happens within the model. In our case, we saw that there are at least 20 important characteristics, and thanks to the work of the doctors, of the clinicians, we could see that the factors are in line with the clinical knowledge of the problem and the trend. Sono, diciamo, sempre in parte andamenti noti. The trends that are partially known. So we could develop a certain confidence with this methodology, with this method. So in conclusion, we demonstrated the feasibility of using the electronic records with deep learning techniques, and this has allowed us to improve the prognostics versus the use of more standard statistical methods. We were glad to see a very good correspondence between what emerged from the model and the clinical knowledge of the problem. This is very important because the future of the development of this type of scores will envisage the integration of
diverse the nel data, caso for example, cardiologico, molto signals importante in ovviamente the l'ecocardiogramma, ma cardiac anche immagini, case, per esempio quelle ecocardiografiche, che ovviamente possono EKG, for example, the dare imaging un importante also contributo informativo in that queste can previsioni. provide a A lot of livello tecnico, information. questi And dati technically, traducono i numeri che vengono we have the cosiddetti figures multidimensionali that e can che be le metodologie standard semplicemente ultra-dimensional. non possono The affrontare. standard Quindi methods cannot sono tackle this molto kind of problem. incoraggianti So perché ci the apre results are very appunto la encouraging strada per questo because they futuro pave the way for the future sviluppo application delle of metodologie che prevederanno methods un'integrazione ancora più that recente, will ancora più see ampia an even more dei efficient dati, and wider che speriamo ci possano integration of aiutare a data and costruire dei that modelli are ancora being più inputted, precisi and e hopefully they will ancora develop più personalizzati. methods that are even more accurate and personalized. Ringraziamo per l'interessante Thank you intervento. for your interesting speech. Il prossimo relatore è The next il dottor Filippo speaker Fraggetta, is Mr. direttore della Fraggetta, diagnostica di the laboratorio director della of struttura. the Diagnostic Laboratory of ASP Catania. Buongiorno, grazie per Good l'invito, morning. un ringraziamento Thank al you Chair e for al the Co-Chair per invitation. questa Thank you, parte, per poter far parte di questa Mr. interessante Chair and Co-Chair, relazione. Io cercherò for di presentare quella che è calling la me. successful implementation di un I'll workflow try to totalmente digitale nella introduce vita reale. the Abbiamo ascoltato poco fa quello che può essere successful l'impatto concreto implementation of a fully dell'NRR, digital abbiamo ascoltato quello che è workflow in real life. l'importanza We del talked about territorio NRRP before, about the importance nell'integrare of la territorial cognizione services, reale e abbiamo which ascoltato quello needs che può essere la a competenza real del digital capoluogo fondamentalmente transformation, con l'implementazione and delle intelligenze artificiali the che implementation of black artificial box o intelligence, black boxes, explainable AI si spera. explainable Quello che vi presento AI, è as fondamentalmente we hope. What l'implementazione di I'm un going to talk workflow digitale completamente about is digitale the di implementation of trasformazione a di fully un'anatomia digital patologica da analogica a workflow digitale going anche from a prima digital dell'avvento dei pathological PNRR. anatomy E l'abbiamo before fatto a the Caltagirone, advent che è of un NRRP. piccolo We paese did che this si in trova Caltagirone, interamente which per is a Siciliano, small nel sud-est village della in Sicilia, Sicily, che southeast appartiene, se tutti of conoscete, Sicily, mi auguro, e se non lo conoscete vi which invito a I visitare hope grazie everybody knows per la ceramica, di come si vive in because of ceramica, its dove possiamo abbiamo ceramic opportunità production, di because of essere its là food, a and I Caltagirone, heartily che fa invite you to see parte del sistema Caltagirone, you all. internazionale, fa Caltagirone is part of parte the del national health capoluogo della system anatomia patologica and dell'ASP is di a Catania, leading e che partner quindi for ASP riceve i Catania materiali in provenienti dalla pathological provincia di Catania, anatomy dai 7 and diversi receives the ospedali, material from seven Laterale, different hospitals Giappia, in the Via province of Ionica, Bronchi, Catania, Biancavilla, Paternò, Bronche, l'area Biancovilla, Paternò, among palermitana the e others, l'area della Val di Noto, Caltagirone e and in the Caltagirone, area of ma the ricevpiamo Val anche di tutta una Noto, serie di materiali che Caltagirone, provengono dalle province di and Caltanissetta e other Ragusa e villages. Enna. We also Non receive solo material questo, from ma possiamo Caltanissetta, ripetere che Ragusa, noi and facciamo gli Enna, and screening not di only screening these, sia del but corretto, ma we anche also delle manage dei screening program centroforti. for Ebbene, siamo riusciti a rectal colon digitalizzare, cancer and other a pathologies. We trasformare managed quello che to era transform, to analogico in digitalize digitale, what, avere everything that istante per was istante analogical attraverso before, un'implementazione di and we have tracking instant by risorse instant through bioinformatiche, la citologia, tracking la diagnostica implementation, molecolare, histology, con un carico di cytology, lavoro per cytology, 7 colleghi molecular sull'area diagnostics diagnostica with tecnici di the circa with a 12.000 workload casi of serologici, con un about turnaround time di 12,000 histological 4-5 cases giorni. and a turnaround time of four Come to che abbiamo five fatto days questo? In for vitro our genetica, abbiamo personnel. utilizzato per How did questa we do rapida this? transizione We avvenuta nel giro di published pochi for mesi, this rapid estremamente brevi transition anche that perché took venivamo place poi in a couple of già da months because un'esperienza che we had a avevamo clear ottenuto mind, all'ospedale because we had already Cannizzolo di made Catania, experiences in the e per cui ci hospital eravamo resi conto Cannizzolo che in per poter Catania, and we had implementare, already trasformare realized qualcosa di that to analogico in implement digitale and e transform sfruttare tutte something le that's potenzialità analogical che into avete digital and sentito, exploit che poi all the potential l'innovazione di dare un you've vetrino heard convertito of, da because to have semplice vetrino a fisico in un glass converted from a vetrino physical che one è un file into informatico, avete poter um, implementare poi le intelligenze a artificiali file riferite ai patologi. is that of Abbiamo using capito che per poter fare questo artificial bisogna avere delle intelligence and idee chiare, computational un lean pathology, but approach, we know we need to un have workflow totalmente um, semplificato a che clear preveda mind. We need l'order to entry simplify di tutti i workflow going from order entry ospedali e di tutti i for piccoli all rilievi del hospitals territorio, and quelli all distribuiti sul the territorio attraverso un sistema sampling informatico centralizzato. points
through tutti a per gli analysis. central Quindi io information utilizzo system. We moltissimo all speak the software. same language and we use one single Abbiamo piece of software. implementato questo nelle diverse We've fasi del implemented processo lavorativo, this in the different ricordando steps of our l'assenza di workflow immagini, by fonte keeping di in mind dati, that the non è solo source of l'evento, imaging ma and è data l'insieme is di not tutti i only the dati che microscope pervengono e che slide, dovrebbero poi entrare but tutti a far parte also del the tessuto data laboratorio elettronico, that degli ought to go Electronic Health Record di cui into aveva the poco fa electronic parlato la record dottoressa. E we were quindi le talking immagini about si trovano anche before. che noi catturiamo in So macroscopio, che è quello che images noi mettiamo all'interno are dello brocchetto, che the rappresenta anche dei ones we can controlli di find qualità. in the Ma record cosa? and they E also sono undergo totalmente quality sempre tests. presenti all'interno delle anatomie patologiche. C'è un beep beep continuo che quasi We always richiama have il a beep beep supermercato. Sono sound dati that stati reminds us of che noi poi supermarket. abbiamo It's l'opportunità di data elaborare, ma plus data soprattutto that la we trasformazione process digitale then, significa controllo and di qualità e digital sicurezza transformation del above all paziente. Sappiamo is cos'è che about quality inseriamo, control sappiamo and quello che safety for abbiamo messo, patients. sappiamo We quello che know dovrà what we essere include, l'output what we per input, we cercare know di what the evitare output nel nostro lavoro. E will quindi be, and il we must digital è be fully presente conscious of the step quality of our by work. step So the in ogni digital singola transformation fase. is present Questo è step stato by fatto step in attraverso every public single tenders, cioè stage. We did this gare through che sono public state tenders, pubblicate sul MEP. Niente tenders di particolare, published on semplicemente the web. adottando un flusso Nothing lean special. di We adopted a lean semplificazione, workflow, we valutando quali simplified our sono processes, i and costi we e di solito evaluated sono investimenti. the costs, E which are quindi abbiamo not costs l'opportunità, ne but faccio eco già con investments. i colleghi, di avere So we anche have the l'immagine della cut opportunity surface del to blocchetto e poi have una volta che il vetrino è pronto lo the digitalizziamo. images, and Praticamente once the noi slide is ready, trasformiamo we e digitalize quindi it. So we mettiamo all'interno di transform queste macchine and we che sono degli input scanner ad alta into these processionalità tutti machines gli that score are high process istologici e citologici provenienti scanners, dalla liquid based technology. histologic and E cytologic l'output è slides. questo. All'interno del This nostro LIS is the abbiamo output. un In sistema our virtuale LIS, di we have a glossolario virtual virtuale e quello system, che noi facciamo è un po' fanno i radiologi, virtual cioè guardiamo slides, and un this is similar monitor to da what fuori attraverso il radiologists microscopio. do. Ma non è We solo il look piacere di things vedere from our computers l'interno and per not elaborare from i the dati. microscope. Noi We can abbiamo also anche process potuto all data, implementare which nella is the razionalizzazione most della useful diagnostica side. molecolare, We essendo could sempre also referente regionale anche per implement l'NGS. Noi abbiamo non-disruptive l'opportunità anche di molecular tests. digitalizzare We are più the di reference 20 center equipment for anche in many futuro e institutions, for quindi i example, benefici OGS sono un in lean Trieste. What approach, are the benefits? naturalmente A lean sistema approach, tracciato, integrato con tutte tracking, le strumentazioni che sono integration presenti with all'interno del all the laboratorio per la devices continua and the instruments innovazione we e have quello che vi voglio in the far lab vedere with è continuous lo innovation sviluppo di and telepatologia, di networking, the remote development of working, l'opportunità anche di fare telepathics, intelligenza networking, artificiale. remote working, Avendo and digitalizzato artificial tutto, intelligence. possiamo dare un As servizio per we've i pazienti e digitalized quindi non all, stiamo we più a can fare give the altre patient diseczioni sul services, territorio which e means that they flaggando don't have to all'interno del move. LIS We il bottone can che vogliono flag fare, the porto questo slide I want bottone to send viene in seta the LIS attraverso un system. sistema I bring the slide HTTPS in e an il collega a distanza in tempo reale HTTPS esprime la system, sua and opinione che a torneranno colleague per remotely l'LIS. can Quindi express un their servizio per il opinion, paziente which notevolissimo. will go Possiamo back dare to the LIS system. Michelangelo So it's a Fiorentino service in for the caso di patients. epilessia I can prostatica e send sceglieranno per il momento il cases to paziente deve essere Michelangelo operato o Fiorentino, and deve essere then sottoposto a they can sorveglianza. decide whether the Quindi un patient has to servizio undergo classe surgery or repetitiva. can be treated Questo l'abbiamo differently. pubblicato So per a far vedere il service. remote working a This is casa come what we si può gestire, published to proprio perché you can periodo see di piena remote working at pandemia home while è learning, tipico che la because sala di during the piano pandemic stabilita assieme agli IT is abbiamo typical. Through l'opportunità di rendere VPN, il we tutto could disponibile in qualunque work and posto. have our flow E poi il available from networking. Avevamo un anywhere. And then networking networking. inter-aziendale, vi We faccio had vedere quello che è a network intra-aziendale, within our anche in questo company. caso siamo verso la Here fine, you can see what's in l'opportunità di our combinare institution, il the flusso opportunity molecolare col to flusso combine digitale the per molecular cui flow with the digital nello flow, screening del cervicocarcinoma so abbiamo that non fatto while custom, screening ma uh, centralizzato per competenze. cervical A cancer, Caltagirone, we centro have d'esame di it diagnostica molecolare, classified prepariamo i by preparati e competencies, Caltagirone, digitalizzati acireale, vengono resi depending on the possibili e compounds. si possono And analizzare this is all'interno made di una possible rete because we can intra-aziendale ad analyze within Acireale, the quindi a circa 120 intra-company km di network distanza da in Caltagirone. Acireale, Abbiamo 100 totalmente kilometers ridotto away from i tempi Caltagirone. What e questo happens in per chi conosce Caltagirone? la We problematica set a degli record, screening risulta poi and whoever fondamentale. knows Abbiamo what the appena problems pubblicato of per dei screening tests patologi are is nel fundamental. We confronto published on tra ArcPath il Lab vetrino a citologico
a confrontation between cytologic and histologic slides, a further quality check. We are implementing artificial intelligence within this flow. It's fully integrated in an information system. I hope this data can then go to the electronic record. A couple of considerations. We haven't analyzed a business case or case for clinical adoption because those had already been made. It's not a cost, it's an investment. I repeat, just keep in mind, whatever we do is an investment and will last for the next 20 to 30 years. It's a great opportunity, the one we have with the recovery plan, but we need to understand what we want, and we need to work in collaboration with IT and our public administration system. The storage will be a huge problem we will have to face. Also, in this case, we've preferred to concentrate on NAS storage with backup because it seemed the optimal solution. We do not have an international regulation on this, and we don't know how long we should maintain our compounds, but the ratio is pretty effective. This is the pathology of the future, the one we were talking about before, computational pathology for the patients. We participate in 2 Horizon groups in the Netherlands. We work together on such initiatives, and these initiatives are the only and one solution. We need to understand, are we ready? I'll leave you with a sentence. We can have the best technologies, the best machines, but if we don't have people, if you're not fully convinced, we won't go anywhere. Thank you. Grazie. Thank you. Ringraziamo per questa testimonianza Thank you di for successo. Grazie. what you told us about this success story. Our next speaker is Andrea Petronio, CEO of Feature Gem of Trieste. Salve, buongiorno. A lei la parola. Good morning. I am the CEO of Feature Gem, an innovative startup in Trieste. We deal with wearables to provide empowerment instruments for people who have difficulties. We try to integrate our knowledge, electronics and AI knowledge into these devices. Over the course of our path, we have learned and tried to give some relevance to design so as to improve the user experience and to present a product that was able to highlight the problems of the people and not to see the product as a stigma, as a product creating stigma on the person. This type of devices and solutions have expressed their importance during the COVID period, when we started to work on projects funded by the regional authority. On the one hand, it has made our path more difficult because we worked for these projects. We worked with the neurological clinic department of the Catinara Hospital in Trieste and the geriatric ward of the Maggiore Hospital in Trieste. So the access to the individual, to the patients was very, very limited during that time. But it showed how much these devices could have been useful during that phase.
Allora, la nostra idea era quello di fornire appunto dei servizi che si rivolgessero al mondo delle We patologie wanted croniche, che in to Italia vede offer un'idea di circa 4 milioni e devices mezzo di to the persone. world of individuals with the All'interno chronic pathologies, di questo grande insieme which abbiamo is a few individuato million delle people patologie in, anche insieme millions people in Italy. ai So medici we con cui identified lavoriamo, a e abbiamo few diseases individuato with the delle clinicians we work with. soluzioni verticali su questi So we 3-4 temi. Il primo è found il vertical TIA solutions. e l'attacco ischemico transitorio. The first one is the Forse se ne è rivisto circa TIA 90.000 casi in Italia, ischemia and ictus, which hanno conseguenze molto involves importanti. 19,000 TIA, cases in Italy. l'evento di TIA The tipicamente ischemia, the ha TIA una possibile event recidiva che di solito ha may lead degli esiti to molto importanti in relapses termini di with invalidità o addirittura considerable morte. outcomes in terms La seconda linea di specializzazione riguarda il Parkinson, che si health parla consequences and di una even degenerativa in can Italia even be dopo fatal. l'Alzheimer, con Then circa we have 250.000 persone Parkinson's in Italia che disease con questo with motivo. about E poi 250,000 patients in abbiamo Italy. trattato il tema delle cadute e del And rischio then di caduta. Questo è un tema molto importante sia dal punto we dealt di with the vista issue of falls diciamo and the risk of sociale, ma anche dal fall, punto di vista delle casse which dello implies a Stato, very high perché circa il 40% degli with over high 50 risk and a problem, cade a almeno social una volta, problem, e because gli esiti 40% of people over 70 hanno un peso fall economico at di least diverse once, and the centinaia di milioni consequences, all'anno the per il sistema outcomes sanitario have italiano. an Poi economic c'è il tema del burden patrimonio for di cui hundreds of parlerò millions forse for the healthcare nell'ultima system. slide. Gli Then obiettivi del nostro sistema è quello di consentire we sicuramente il have monitoraggio da casa, ma time anche war la and cura time delle link. persone, e questo Uh, per consentire insomma la then we riduzione dell'accesso also alle cliniche dealt al with remoto the e treatment, the dall'individuazione remote treatment at all'istituzionalizzazione home of nell'RSA o in people case to dedicato. reduce the access of patients to Diciamo, il nostro senior servizio si homes basa sul and dispositivo healthcare facilities. So indossabile our BlueJam, che service poi is abbiamo based curato on la a wearable progettazione, la device, realizzazione e BlueJam. l'integrazione, We worked on the occupandoci anche design, on the sia implementation and dell'hardware integration of the device. custom We per la sensoristica necessaria, lo we sviluppo degli dealt with algoritmi di the intelligenza hardware, artificiale the e la development of parte the firmware e software artificial della intelligence piattaforma. algorithm, and then the software parts for Mi the piace dire che platform. appunto alla fine I'd noi like to gestiremo say that un in the sistema di end, wearable we sono basati sì sul build dispositivo a wearable BlueJam, ma system come si which is viene a based on the figura, poi BlueJam questi device. But as dispositivi you can see from elaborano i the dati slide, a bordo the e device inviano is processed the diciamo o data degli alert and o send some alerts o dei report a un dispositivo or intermedio che reports può essere to appunto an intermediate un'applicazione device, sullo which can smartphone, be per arrivare a poi al smartphone dashboard app, web to per then come fornire to tutti the i web dati necessari web al dashboard personale sanitario. In un altro scenario il to sistema provide the può data to the healthcare portare i personnel. To dati su provide web another scenario, che the poi system can veicola i dati take the verso data una to a società di gateway teleassistenza and finally to a teleassistance teleassistenza. company. Questo sistema This system è stato oggetto di una domanda di brevetto di cui stiamo attendendo, was diciamo, gli sviluppi the patent for the system entro alla fine was di already quest'anno. submitted, and we're I dispositivi awaiting the BlueJam results at the end of this sfruttano al month. momento The wearable degli accelerometri, devices quindi gli algoritmi di are based intelligenza on the artificiale devono essere in accelerometer. grado di So the rilevare AI algorithms there should be anomalie di able to movimento associate detect anomalies in the movement alle diverse associated patologie, alle diverse with various focalizzazioni che ho marcato qui a destra, per esempio il Parkinson, il diseases. TIA e le For cadute. example, Questo diciamo Parkinson, the è stato il punto di AI, partenza, and falls. anche This was the starting grazie point, diciamo anche alla and collaborazione con i also medici, thanks per to cui the ci collaboration with siamo dedicati clinicians, a risolvere physicians, diciamo, tutti i we problemi che possono essere started associati, di to cui il solve all the movimento può problems that essere can be un associated, elemento distintivo. Questo where movement can be a potrà distinctive essere element. espanso includendo altre This can misure be per expanded, affrontare including diversi other secondo elementi. factors
and to tackle Gli other ambiti di problems intervento di in a questa second piattaforma, phase. dicevo, sono So the intervention relativi al problema delle fields ricadute, of the perché sì, il platform sistema è in concern the grado di problem of rilevare falls automaticamente because l'evento the caduta, system is però able fornisce anche to una valutazione automatically del rischio detect in maniera continuativa a domicilio. falls, but Questo è particolarmente also importante provides perché si può continuing pensare di assistance at home. intervenire This is e particularly fare important prevenzione because sia in we ambito can medico che prevent neurologico. both Questa è un in po' the una orthopedic caratteristica and distintiva del nostro neurological sistema field, rispetto a and this is diversi competitor one of che the propongono sistemi di distinctive rilevazione di feature ricadute. of our Nell'ambito system invece neurologico, versus nella the malattia, competitors that nel caso offer della malattia con Parkinson, full il prevention sistema systems. In terms of indossabile Parkinson's disease, permette di ottimizzare la the terapia, wearable andando allows a you to quantificare in optimize maniera the oggettiva treatment and i the movimenti therapy della persona by malata con quantifying in an Parkinson e objective way mettere the lì in movements of correlazione, diciamo, con la people terapia of che sta seguendo la Parkinson persona. patients, and Questo we permette can di correlate that superare, with per the esempio, il therapy. diario This allows giornaliero us che deve to tenere il paziente uh, e potrebbe avoid anche ridurre la the necessità patient dei day journal, hospital entro i and quali, may diciamo, il reduce neurologo poi the va need a for tarare la the terapia, in questo momento basandosi su dei dati hospital visits, non where the quantitativi ma neurologist soltanto oggettivi. can Nel calibrate caso the dell'applicazione therapy per i without pazienti real che hanno objective subito un attacco data TIA factors. è un po' In the case diverso. of Il patients that had an paziente che si ischemia reca al pronto attack, soccorso neurologico dopo un attacco di TIA so a viene ovviamente patient that soccorso goes dai to medici the e neurological first aid viene is posta insomma assisted la terapia by del caso e physicians, poi and eventualmente in then base alla they gravità receive viene the o therapy, ospedalizzato o and based rimandato a on the casa con seriousness, la it may be prescrizione di hospitalized or poter sent back di farsi home with a sentire in caso di prescription bisogno. Purtroppo of coming back if il TIA needed. come Unfortunately, dicevo all'inizio presenta un'alta TIAs probabilità di recidiva e has nel a caso che high la probability recidiva of sia davvero relapses, and gli when esiti it possono essere molto happens, gravi the e molto outcome probabili che can siano be gravi. very, very Quindi è serious and importante very poter avere un probable sistema that di riconoscimento it can dell'evento be TIA in tempo reale da serious. poter So you need attivare to soccorsi subito recognize tempestivi. the Nel caso del TAI TIA event in a ogni rapid way, minuto, diciamo, prompt di way. anticipo So a cui every viene somministrata minute la that terapia passes significa ridurre di molto gli esiti up to the in poche ore. administration of therapy means that you can Arrivo reduce appunto the alla outcomes on slide the di impact Jamie on the che health of a person. riassume un Then we poco have another l'idea che device abbiamo which is called noi Jamie, Surgem dei and dispositivi this is a indossabili, little che bit vogliono of a anche fornire, summary diciamo, un of supporto our attivo concept al of problema delle wearables that persone. should provide an active Jamie support to forse the ne avete problems of people. sentito Jamie, parlare perché la maybe you've professoressa heard about it dell'Università di because Trieste, la professoressa Marceglia, ha introdotto. Professor Marceglia Questo of progetto è the University of nato Trieste all'interno spoke about di it. una tesi e poi è stato So the sviluppato da project Feature Gem con started l'Università from e a la clinica thesis work, neurologica di Madrid, and then non la it clinica, was un ente di developed ricerca by a Madrid neuroneurologico a research Madrid center, e l'ospedale neurological research Quedrant di center, Milano, in cui and sono Niguarda attualmente in Hospital in corso Milano degli studi implemented the sull'efficacia studies del sistema on the Jamie. efficacy Jamie è of the sostanzialmente un system. braccialetto So al cui Jamie interno is c'è basically un a blue gem che wristband può where you rilevare find the il blue tremore gem, a which cui è can sottoposto detect l'arto tremors and superiore movement e poi in the è upper in grado limb, di and regolare then lo it is stimolo più able to intenso sul regulate dorso della the mano tramite la patch che stimulus vedete nella figura in basso a destra, on your hand, e è in grado di on the top of sopprimere your il hand tremore. with a Questo patch, fa which you sì can see, che and la that persona patch is affetta ad able esempio da to Parkinson stop the o tremor. tremore So essenziale if a può person, a continuare, diciamo, Parkinson con tutte le patient attività della has vita tremors, quotidiana can senza continue dover their daily subire activities without having to suffer from sintomo invalidante. this invalidating Tra le altre symptom. cose ricordo sempre che nel And 2021 questo progetto, in questo disegno 2021, this è stato design, this vincitore project del won Product Design Award europeo the nella Product Design categoria, Award at the diciamo, European level in elderly the e well-being. elderly and well-being category. Ok. Dicevo, siamo una startup, quindi So we il are a sistema e startup. anche Jamie è So disponibile ma in fase the più system, the device, even Jamie prototipale. is
is still a prototype. Jamie sta andando avanti. Jamie is going forward, is following its clinical validation process, while the la piattaforma wearable, diciamo, in fase while di the wearable sperimentazione in un ambiente platform operativo con is utenza being medica. experimented Come ho detto, il in brevetto the è già operational stato environment sottomesso e with a few appunto il brevetto patients. nato in So the collaborazione tra patent noi, has l'Università already Studi been di Trieste submitted, e Asugi. and it has a I result prossimi of passi our riguarderanno work along with la the collaboration certificazione del of the sistema University of Trieste del and dispositivo Asugi. biomedicale, The come next steps sappiamo la will normativa see the ICAO certification of porrà the dei devices vincoli un as po' più stringenti. biomedical Noi device. The approfittiamo legislation del has nostro changed. There are more intervento in restrictions particolar at the modo moment, e stiamo in procedendo particular in con our field. l'ingegnerizzazione del So we dispositivo are per proceeding with the renderlo appunto engineering un part prodotto so that it can really questo become a biomedical terminato, product. ringrazio a tutti per With l'attenzione. this, I concluded. So I thank you for your attention. Grazie per l'intervento. Thank you. Stavo Thank you for your appunto per chiederle presentation. sulla I was certificazione about cosa to stavate ask you facendo, un something percorso about the immagino complesso certification. anche la I, certificazione. È I can complesso imagine that perché certification is a allora, in base al tipo complex di path. applicazione, It diciamo, is complex rientriamo in because categorie based on the di type of dispositivo medico certification, diverse, this e is sembra che there are ci sia different prospetta la necessità biomedical di dover fare device dei prove categories. clinici, Apparently, quindi we'll have to carry certificare out giustamente clinical trials to l'efficacia certify the Certo, perché i efficiency, the rischi in efficacy, caso di non funzionamento sono sì, alti, per non esempio nel TIA, rilevando because the risultati risks negativi. in the case Grazie, buon of lavoro. failure, functioning failure, are very high. Yes, this is true. Thank you. Bruno Cirusselli. Certo. Benissimo. Prego. Allora, convochiamo il dottor So Bruno the Cirusselli. next speaker is Mr. Bruno Cirusel of HighTech Venture from Switzerland. Grazie. You are welcome. Okay. First, good morning, everybody. You will support my breaking English on my hard French accent. It will be hard for you, but I have no choice. It's French or English. What I want to say first, I say thank you to give to me this opportunity to explain what I do to make a small contribution for this conference. Okay, Intertech is a company we are specialized for big data analysis and machine learning. And I will to explain 2 or 3 things concerning machine learning very fast. First, it's very important to understand that machine learning is only statistic and probability in algorithm manner. It's nothing more, nothing less. Otherwise, it's totally bullshit. We say beautiful thing, but in reality, it's mathematics. It's only statistic and probability. And to do that, you have 3 things very important to think before to do machine learning. I will to give you a small story. Somebody know because I all the time use the same example. Is during the Second World War, for the Corsair is a special airplane to land on the boat, and we don't wait machine learning to make statistic and probability. And looking Martin do probability and statistic for when the airplane come back. You notice where you have bullet impact, because you know to make blendage it's not possible to bet a full blendage. Otherwise, the plane have 1 mile and you must come back to fill the benzene. That's why we must optimize where you make blendage. He makes statistic for all the bullet impact. He go to Lockheed Martin manufacturing and he change a new version of the airplane, and he change nothing. You know why? Because where you have bullet impact, the airplane come back. Where you have not bullet impact, you lose the plane and the pilot. That's why you not ask the right question. You must to put the blendage where you have no bullet impact. Machine learning change nothing if you ask the wrong question first. Secondly, I will
give another example. I have spent a lot of time in Tunisia, and my children pass more time on the beach with girls like to go to school, and the result go down, and like devil and bad father, I have everything will be forbidden, no Facebook, nothing, until the result will be better. And after a couple of weeks, results start to be better and better and better. And the age of my grandmother too, she be older, older. But unfortunately for my grandmother, after 1 quarter, the result of my son start to be like that, but my grandmother continue to to be older. It means that you have a big difference between correlation and causal and fact. And it's very important to understand that, because you go to the wall. And the good news with machine learning, you go faster on the wall. If you make the calculation with hand, you go to the wall, but you take time to go to the wall. With machine learning, you go to the wall tomorrow morning at 8. The last thing to explain for that is the last story, because you have correlation, but you have another fact. Because you have in a biological environment, you know. I forget the name for this disease. Is in the water when we have shit in the water. Cholera. I don't know the verb. Cholera. I don't know the verb in English or in Italian. If you see for the cholera, and you notice the cholera on the country, and the ice selling, the ice cream selling, the curve is exactly the same. Why? Because you have the shadow variable is the temperature. If the temperature go high, cholera go high, and your ice cream go high. But if you have the two, is linked by the three, is a shadow. Okay, I give 3 examples to say that machine learning, you must to think before. That's why the first thing that we have developed is a methodology to be sure to remove all these tricks. Secondly, to do machine learning is data. And data is the key. If you have a beautiful Bugatti, but you have no gas, you cannot drive. And the gas for machine learning is data. And you need to have a clean data, because if you make a dirty gas in your Bugatti, you will destroy the engine. And in machine learning, if the data is shit, shit in, shit out. And it's very important to know how to build consistent data, to clean the data, to fix the gap of the data. It's a full complex. And that's why when we have built our solution, we have first built a real vectorial database to fix everything for that. And after, real methodology to do that. Because you have no secret if you use, I don't know, Watson. The algorithm at the end is exactly the same for everybody. No secret. Okay, you can adapt, you can make some upgrade. Like a cooker, you know, the sauce can be a little bit better, but at the end, bechamel is bechamel. And it's the same for the algorithm. If you use decision tree, or if you use, it's the same. It's the same algorithm in all machines. You have no, otherwise it's marketing, and that's why we have built this platform, and the first things under the platform, because it's 50 years with investment, and the first deployment that we have done is in security, because to be honest and transparent, security of money, the decision cycle is very fast because we have budget, and we have started with a counter-terrorism solution to analyze big data for full country, to discover patent
pattern for terrorism and to make a counter-terrorist solution. And after we have the connection with items like drones. Because you can, if you see, for example, in the news, you have a strike during a wedding in Afghanistan. Sometimes the reason is a bad analysis from data, because we analyze data from water and electricity, and if the guy is already in the cluster and he make a lot of call in Syria, for example, and he receive cash in, and you have a grow, automatically the signal say, oh, he prepare something bad. But it's not because the guy is a bad guy that he have not the right to make the wedding of his daughter. And perhaps this whole is full of guys who make face for the wedding. That's why we can set up with an automation with drone to check with to analyze images to know, oh, it looks like a wedding, not look like the bombing preparation. And please stop stop the strike. And it makes with automation with those people. With this solution, what we have done with all the knowledge in territorial security, airport security, and homeland security, we have now make a spin-off. It's Intertech, and we do now to use exactly the same behavior, the same platform, to do something in medical, banking, insurance, and for medical area, we have, for example, we have empty bed optimization solution. We have a surgery optimization for the planning, because the planning generally in the hospital is done by research, operational research. It works very well, but the difference between machine learning and the full operational research is the operational research doesn't know that this doctor on the Tuesday, he play poker with friends all Monday, and he never come before 8 or before 9. And it's not possible to make all the planning to say, oh, we start at 8 and everybody arrive, you make a queue, and at the end everything is totally destroyed. The machine learning say, okay, this doctor, we are Tuesday, we start at 9. And we optimize emergency room for surgery and to make everything. And we can pass through, because we have some sample, $47 per minute to 30 and $29 per minute. Only by optimization, to change nothing. No people, no number of rooms, no items, and we can down the cost of the surgery services for 30 or 40%. No problem at all. Thank you. And we can be this conclusion that to start a new life in the medical area, research, DNA analysis, because we have a lot of things to explain and to do, because we have started a new joint venture with Teach and Valley to do that. And this is a new life for us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sorry, but we are very late. Thank you. Thank you. Bene. Allora adesso convochiamo. Now the floor goes to Massimiliano Chiandone, DIATEC, Innovation SME or Innovation Startup. Good morning. Thank you, everybody. We are asking you to keep within the 10 minutes allotted. Given on the topic about energy in EuroBioHighTech this year, we are not straight in the topic. I'm going to introduce you an initiative
developed by the University of Trieste, a company born out of 10 years of research on the electric system and the control of the electric system. And the affinity I see is that just like you are digitalizing the healthcare system, you're digitalizing the electric system because it's much less digital than what you would usually think, because it's made of electromechanical system that functions with the physical law. What is changing is that the systems are less and less electrotechnical and more driven by information laws, with the interactions depending on monitoring and measured values and control activities. So 3 people from university, we decided to commit ourselves to develop some methodologies, some methods, um, a, a professor, a researcher, and a technician of the administration. So we um, are in charge of information technologies, myself, Professor Suligoi, the regulation, and then the laboratory. The idea is the following. There's a great need to control electric systems, and we went from more traditional systems, large plants, to a capillary production in all points of the network through inverters. So the flow, the power flow, does no longer depend on Maxwell laws, but on the controls you give the system. We've developed a set of skills that are no longer research, but application, virtual prototypes, devices, control devices. We've gained 10 years of experience in large plants, and now we are developing small production devices. Maintenance, the problem of maintenance is huge, as you said, for healthcare system, also for our systems, because we don't have fit and forget as it used to. I don't forget things for 20 years, and it's to follow maintenance for all devices, software-based devices, and the development of software. The method derived from research is the construction of a physical model of the net and the synthesis of its digital control and then implementation. We are strong on the prototype side, that is the implementation of a first control, of the first 10 controls in electrical engineering. This often is a sensitive moment. The great multinational company does not come in because they're not interested in figures, and the system is not controlled. Only small companies can build 10 prototypes, 10 controllers. We've developed our lab part. We've already begun to install the first devices. What's our customer base? The energy producer from renewable sources that before left their plants unattended and uncontrolled. Fit and forget ruled. You used to set something in a fixed position and then leave it as it was. This is no longer possible because national distribution, Terna, or the local distribution will increasingly ask also small producers to support and maintain the network. So plant builders and the integrators of automation and control devices. Why is that?
because there's this phenomenon of the electric transition that is impacting on the way electrical energy is produced. We are dismissing gas plants this winter for sure, but we will start from small generators. So we need to control wind energy, solar energy, and a new theme, which is still to be developed, that is hydrogen produced from renewable sources. As you can see, we've already installed many devices. We are bringing them towards the bottom. We have the small plants. Our method is complete because we've gained 10 years of experience in the field. And I'm done. Thank you. I hope not to have bored you. Grazie, grazie No, per it questo was a pleasure. intervento. Thank you. Thank you for your Passiamo speech and your immediatamente presentation. la Now parola the al floor prossimo relatore, goes to the è next Lucio speaker, Albanesi, Lucio amministratore delegato di Albanesi, Multimedia. CEO of Passiamo Multimedia ai SRL. 10 minuti previsti, grazie. Please respect the 10 minutes allotted. Thank you. Good morning, everyone, and thank you for the invitation. My name is Lucio Albanesi, and the CEO of Multimedia. Our company has been working for 30 years in medical IT. We have installations in 14 regions across the national territory, and we also have customers among private and accredited healthcare facilities. So we have clients include clinics, diagnostical centers, and others. So we have an application suite which meets organizational administrative needs, and it also produces clinical documents. Basically, it has to do with bookings and the production of medical reports. What are the perspectives for our markets? The recovery plan for private healthcare operators introduces the recovery plan introduces the mandatory ability to populate data on the electrical healthcare dossier record for the private operators. So there are new challenges, in particular on the electronic healthcare records, and more in general on the interoperability among the various operators of the healthcare sector, including private and state-run ones. A few words on the situation in 2019. So before COVID, interoperability, and at the time, it was not a suitable term. So it was more suitable to talk about sharing of data among healthcare facilities. So usually the flows had a single direction, and it was about administrative and statistical information. It was basically paper and IT back then. These were the tools used to manage the health of the people. Today, in 2022, what is the implementation status of the electronic medical records in the private and state facilities? In relation to the state-run facilities, the medical record is populated, is fed by
is fed with different speeds. I'll show you a report with that information. So currently there are a few limitations. C'è una prevalenza di documenti clinici con dati non strutturati nei vari fascicoli sanitari was regionali not achieved. e ahimè esiste una disomogeneità dei fascicoli sanitari nelle varie regioni. È una The disomogeneità various regional medical records are not homogeneous, and the data is not structured. So the fact that the different regions work with different systems has an impact on our work. So regions, the regional authorities are launching integration projects to integrate all the systems with a single platform. This is a graph that gives us an idea of the trend. This is data coming from the Ministry of Technological Innovation on the population of the electronic records in the various regions. So Emilia-Romagna ranks first, as you can see, and there is a difference between the two colors, the green and the purple one. The green color means the population of the records with the structured data, and the purple one concerns the population of the records with PDF files, non-structured data. Then you have Tuscany and other regions. So this graph makes us understand that there is still a lot to be done in this sector. It's necessary to overcome the limitations that I was talking about. So we need to evolve towards services for the access to structured clinical data available to citizens and healthcare operators. We need to feed the medical records with standardized clinical data using codification and dictionaries, so data acquired from diagnostic activities and medical records. And then lastly, we have to implement a new organic architecture which implies a clinical data repository that is central and able to reach and connect all the healthcare facilities. And of course, needs to be have the feature of interoperability and being able to connect all the operators that produce data. There are challenges for undertakings like ours and like for our undertaking in particular. There are a few projects launched to be launched in the last 22 quarters, so we have to implement the electronic medical record for the Campania region. We are still also in Veneto region. We have to launch the service in a time window between 2022 and 2023. So this is a very tight deadline for a company like ours, but this is the original time frame. In the Piemonte region, there was an integration with the regional booking service. And then in Alto Adige, the province of Bolzano is also launching the project for electronic medical record. So we have a recovery plan with a very strict deadline. So other regions will soon join the project. So we will be involved also in other regions. We'll skip that one.
So ma now anche difficoltà. opportunities, but also Una brevissima difficulties. sintesi, It's a very brief rappresentavo la summary. disponibilità dei I sistemi delle was varie talking regioni. about the diverse Ci systems sono of le the 4 regions. regioni There di are sussidiarietà che four sono regions Abruzzo, with a Calabria, Campania e subsidiarity: Sicilia, Abruzzo, Calabria, ovviamente Campania, and Sicily. conformi They all'FSI adopted gestite the dal MEF. FSE Poi INI invece dalle altre regioni infrastructure incontriamo launched by scenari the per ministry. lo più In diversi other tra di loro. regions, we have E different questo ovviamente, scenarios, citavo prima, è un and aspetto che this impatterà is an molto aspect sulle that nostre will have attività a di great impact progettazione e on sviluppo. our design and development Quando activities. appunto spiegavo progettazione e sviluppo, When I was sono talking queste about figure design and invertenti, development, diciamo, che sono uno scenario in continua they evoluzione, have perché the impact alcuni of a elementi scenario contenuti in questi in piani sono constant addirittura in evolution. attività. So we Fanno have a sì short time che noi frame, stiamo lavorando con and we're working with specifiche tecniche in continua specific revisione. techniques that Quindi are constantly questo being potrebbe reviewed. stravolgere il disegno del This progetto e may magari rivedere completely tutte le overturn the dimensioni design of the e project, and sicuramente impatta it has an sull'attività e impact on the sull'efficienza activities and sull'efficienza efficiency della produzione. of the Fra production. queste scenario in evoluzione, Among una each, nota recente sorry, è in stata la this bocciatura da evolving parte delle garante scenario, della privacy dello schema di the decreto per privacy l'ecosistema dei authority dati sanitari del nuovo FSE. Poi del actually 22 said di that agosto e quindi insomma ci aspettiamo che anche questo in on the qualche 22nd maniera of August, vada a impattare su quella che è la basically norma said that europea. the rules for the ecosystem of healthcare system of Io the new concluso, vi electronic ringrazio per records was not l'ospitalità e auguro a suitable. tutti buona So this giornata. was my conclusion, Anche noi and le thank you for your ringraziamo per attention. So thank you so l'intervento. much for your presentation. Quindi abbiamo ancora 3 interventi, siamo in We still ritardo. have three Diamo speakers, immediatamente la so parola we are a late. Daniele So the Panfilo, floor immediately goes to Daniele fondatore e Panfilo, amministratore di Aindo founder and CEO Trieste. of Aindo, established in Trieste. La comunicazione... eccolo qua. Prego. Thank you. Buongiorno a tutti e intanto grazie Good per morning, per everybody. l'invito. Io Thanks for sono inviting Daniele me. Panfilo, appunto, CEO e My name is co-founder Daniele di Panfilo, Aindo. Noi siamo una co-founder and startup di CEO intelligenza of Anido. We artificiale are della an scuola superiore di AE, Trieste, SISSA, AI startup e siamo from partiti SISSA, nel the 2018 offrendo in realtà consulenza in high ambito study AI. Il nostro institution obiettivo, of Trieste. We noi started ricercatori 3 years verso ago. STP e amanti Our dell'intelligenza objective artificiale, as è researchers spingere who lo loved sviluppo artificial intelligence dell'intelligenza was to artificiale all'interno push the di adoption of solutions society of e artificial società. A intelligence partire within da the sicuramente il society, settore medico, ma starting from the anche healthcare fuori. system, but also insurance, fintech, In questo and periodo so on. In this ci siamo period, resi conto appunto che we've realized specialmente lo sviluppo di tecniche di intelligenza that artificiale the development è of qualcosa di molto artificial utile intelligence technique is something that is very anche useful, se l'intelligenza artificiale di but that fatto artificial siamo tutti convinti intelligence, che possa in rivoluzionare e portare dei fact, grandi benefici in we tutti i all settori think di cui abbiamo it could parlato e che abbiamo revolutionize portato insomma and bring diversi benefits to all the industries I've listed, quasi but as 30 somebody anni. has already Quindi mentioned, diciamo l'intelligenza artificiale si basa sulla the possibilità artificial di avere intelligence accesso a dei bases dati. on the possibility to Quindi di access data. fatto avere accesso a dei dati è cruciale, è So chiave accessing perché data is l'intelligenza crucial, artificiale is of possa paramount importance e because l'AI so possano that the effettivamente portare artificial un intelligence gran numero can di benefici. Come si va avanti? bring benefits to the population and the society. Certo. In particolare, se parliamo per esempio In particular, dell'ambito medico, noi if we think abbiamo nell'arco of the di medical 4 anni environment, ormai avuto in 4 l'opportunità years, di we've had the opportunity sviluppare soluzioni di to AI develop per una serie di AI solutions sicuramente importanti applicazioni, dalla for diagnostica, quindi utilizziamo important modelli di intelligenza applications artificiale from per diagnostics, prevedere l'insorgere di where alcune we patologie o use addirittura AI diagnosticare models to l'insorgere di alcune predict, to patologie. foresee Stesse tecniche di intelligenza some artificiale, pathologies, magari the con same algoritmi techniques differenti, applicati with invece per different esempio algorithms all'analisi can be dell'immagine, applied all'analisi di immagini, to quindi imaging soluzioni di analysis, medical algoritmi in imaging grado di analysis, processare e algorithms leggere that can un formato process dato and nella forma di read un'immagine. Poi data può essere format di utilizzo as per una images. serie effettivamente di AI can also be applicazioni, used for a long list of da applications that personalizzata range a poi from alla gestione personalized magari medicine della to logistica ospedaliera.
Nel fare questo hospital noi per fare, logistics. In cercare di doing portare al so, mercato una serie in di soluzioni developing and bringing to the innovative, market siamo some pressoché AI sicuri che solutions, we've di soon fatto uno dei realized problemi più grandi era di nuovo that il one of problema the dell'accesso al dato. Quindi biggest problem invece di concentrarci was the esclusivamente availability. nello sviluppo di soluzioni So cutting we edge che potessero poi decided essere to utili a concentrate diversi not only on territori, the abbiamo development of deciso di solutions that could be concentrarci used in many nel fields, problema but più, se also vogliamo, alla base, più primario, che è quello on the problem that del lays dato. at Di the fatto basis, that oggigiorno is the una data. grande quantità di dati In fact, today, a large medici quantity of data, medical il data, valore and so on, dei dati, il vero potenziale dei dati the rimane di potential fatto of non data sfruttato appieno. Questo is per una still serie unexploited, di not fully ragioni, at abbiamo least, anche ascoltato molto spesso, ma noi for a lot abbiamo of cercato reasons. di identificarle We've tried to in alcune macro aree. identify Da un lato these capita reasons in molto some spesso che macro nei areas. progetti, per esempio, di On the collaborazione one tra hand, it may EBHT happen e in sviluppo, il collaborations dato between molto spesso different è bodies and stoccato e institutions, distribuito, nel senso that the che data is stored fisicamente in punti diversi, and allocato distributed, is geograficamente distribuito, spesso geographically anche distributed, formattato and it can be in in different maniera diversa, places. quindi strutturato Often in it is maniera also diversa. differently L'intelligenza artificiale formatted chiaramente and non structured serve in più different a ways. di nuovo AI a can be dare useful, input, but come è stato detto precedentemente, again, all'intelligenza we can't artificiale, give serve per cui inputs quello to che capita in algorithms formati estremamente as diversi they uno come, or dall'altro, in different sia per formats one esempio from modelli another, di classificazione because genetica o otherwise in our grado, diciamo, system di generalizzare, is quindi di not able imparare i to pattern che generalize, to caratterizzano learn the il dato. patterns we want to Quindi da un lato discover within data. So on the one hand, the rimane geographic un distribution problema, still dall'altro il is a fatto che problem, il dato and è on the other, formattato the o fact that data can be formatted diciamo in maniera spesso anche in structure, quando si ha a che fare, noi different capita ways. spesso di avere a che fare in We contesti di often sviluppo, tecniche e soluzioni di AI in ambito healthcare e sanitario wa- e il nostro cliente ci dice encountered benissimo, questo ci interessa molto, ecco il dato, clients saying, well, we're interested in this, molto here's the data, interessante, lo and we utilizziamo can't per esempio open in the rapporto data. con un Very paese interesting, for molto example, interessante, medical però di records, nuovo non si or può usare anything direttamente questo else. tipo We di dati. can't Deve use essere dato al passo directly con this modelli di type of intelligenza data artificiale. that Poi can, veniamo al they problema should be fed principale, diciamo, into il artificial dato molto intelligence spesso è model. sensibile, And il what's dato the è main problem? disponibile in Data circolazione, is viene often stimolato dallo sensitive, sviluppo di private, innovazione basata sul so the dato, soffre di exchange based on data questa, diciamo, suffers from non a regolamentazione correct che riflette regulation su of the tematiche subject legate alla matter, privacy. Il dato ospedaliero è ovviamente privacy, comunque i dati clinici o dati for example. So diciamo hospital di data, life clinical science, per data esempio, sono dati molto spesso linked to sensibili, health and legati life science a are informazioni data sensibili e referring to varie patients with esperienze sensitive and farmacologiche. private information, Diciamo which che ought to be per tutta questa serie protected. di motivi che vi ho elencato, For noi all these abbiamo reasons, deciso di, in maniera we have intelligente, decided affrontare, insomma, il problema to dell'accesso, tackle l'utilizzo, lo the problem scambio e la of strutturazione del accessing, dato. using, Come, and come ci siamo messi? exchanging and All'epoca, restructuring data. What did we do? una delle principali applicazioni, una delle principali soluzioni per ovviare quantomeno ai problemi più One of the urgenti della first privacy solutions era we l'installazione designed di to overcome the problem of sistemi di privacy anonimizzazione. were L'anonimizzazione the sono delle tecniche che ci consentono di anonymization mechanisms cancellare, that enable rimuovere us to informazioni remove all'interno di una information tabella, se abbiamo a che fare con un dato, con in a l'intento table sicuro di rendere sicuro so that diciamo, l'individuo, l'entità rappresentate, quindi di the impedire person or che the questa, individual represented can be safe. diciamo, So questo we paziente possa essere reidentificato e dire questa persona è Mario Rossi. Ecco, So the person partendo cannot be dal problema identified. We can centrale, say appunto, this che quello people is della Paul Smith or sicurezza, whoever. diciamo l'esigenza di Starting from l'anonimizzazione the central ha una point, serie di problemi anonymization effettivamente has non a set of positivi, non problems too, facilita in lo turn, scambio di which informazioni doesn't per realizzare facilitate the l'innovazione exchange of richiesta. information for E se da un innovation, research, lato, and quindi, development purposes. l'anonimizzazione è If basata on the one sul hand, distruzione anonymization di is based informazioni, quindi noi dobbiamo on rimuovere the principle informazioni of per a rendere il dato destruction of sicuro, information, we questa remove operazione non information to viene make sempre data avverata. safer.
this operation is not free. Of course, it is paid in terms of utility of the database because we may remove information that could otherwise be useful to another model to learn, to generalize, to better generalize. On the other hand, anonymization is not a safe mechanism in itself, because if we have data from real patients and we apply anonymization techniques on this data, the record keeps on being a real person. We try to eliminate the possibility to identify that person, but the data still is real, pertaining to real people, and if crossed with external information, they could lead to identification once again. So utility on the one hand, and safety, security required by the regulation in the privacy field. Last but not least, who deals with data sciences knows that these things are sold as automatic, but they are performed manually. There's somebody, a specialist, that evaluates case by case what are sensitive information and what are less sensitive information, what is less sensitive information, adopting a technique depending on the case to turn the data set into a secure one, safe one. Quindi dicevo, per ovviare insomma a questo problema e partire dal core, To diciamo, skip this problem and to start, in order to start from the core of the data, we've developed a technology that dati sintetici. generates synthetic data. What we do, we exploit artificial intelligence to make data safer and to foster the use of this data through artificial intelligence. We've developed a system, I'm talking about generative models, a system that instead of anonymizing data, creates new samples of the data we would like to exchange, and in practice, they maintain statistical and mathematical properties, the important ones, of the data set we are going to generate. But as this is a synthetic artificial generated data set, data is fake, phony, it can be changed, it can be resold, it can be used to train an artificial intelligence system, and a model that is trained on a fake data generated through these techniques can in turn be used over real data we haven't seen. So our proposition is to push artificial intelligence and the development of innovation through AI, through a proxy of the real data that mimics statistics and pattern components in the real data, but as they are proxies, they have less problems. The basic idea is that when you want to make innovation, when we want to create algorithms or train a network, whatever you want to do within the AI field, the punctual information can be a liability, can be a problem. We won't use a single record to train an algorithm. What we do is to train many data, many sets of data. This is because the model ought to be able to generalize at its best, that is, to understand the structures within data sets, to foresee, for example, possible outcomes on data sets it hasn't seen yet. So the punctual information, let's say Paul Smith with specific values, is not so important as the statistics and the distribution of the information of the population we have at our disposal. With our techniques, what we do is to inject the statistics of real data sets in artificial data sets so that we can
use them, apply them for almost all purposes for which we want to use real data sets. Going back to this module, that is security, we know anonymization methods, but generalization methods. We create proxy patients mimicking real patients. They are proxies, they are fake, they are not real, which means they don't have any privacy problems, but by mimicking the patterns and the behavior of real patients, these patients can be used for the purposes we wanted to originally. We started in 2018. We won a European accelerator. We ranked first in the European Data Incubator Center. We were certified by the University of Oxford, and we closed an investment round of 3 million for further development of the platform in 2021, because we also started developing a platform aimed at enhancing end-to-end data sets. We identified 5 main modules, that is acquisition module, consenting us to connect to the main DB structures present in the industry. To connect to these data sets, our system works on premises, so real data never leave the data owner. To be clear, we connect to the DB with a secure model. We can synthesize the data, which is the most important part. Then we have another interesting stage. We often have PDFs, for example. We have a structuring module that can read text written naturally, and the systems can turn it into tables to be inputted into artificial intelligence systems, and an exploration module, which means we can have insights on these modules. Because, well, you don't stare at a table hoping to get the pattern. So we do a sort of business intelligence visualization, and we can inspect visually and quickly the data sets you have at your disposal, and you get alerts. For example, if the distribution is not uniform, you have many outliers, because you want to prepare data sets in an effective way to move from raw data to ready data to be inputted into artificial intelligence systems. Then we have the transact modules. The data sets are not processed internally because we don't have the skills, for example. So that we exchange data set through different solutions depending on the specific cases. Grazie. I'll stop here. Thank you. Grazie molte, grazie. Grazie. Thank you. Dispiace dover fare questa I'm ingrato sorry compito, ma to have to control you prego. time-wise. Ora chiamiamo il dottor Guido Bortoluzzi. The floor now goes to Guido Bortoluzzi, Vision Cube. Good morning, good afternoon. I'm the last one, I think, before the lunch break, so I'll have to make the most of the 10 minutes. I'll be extremely brief. So I would like to show you Vision Cube. It's a very young company. It was established 1 year ago, 6 partners. I teach innovation management at the University of Trieste, and then there are researchers from University of Trieste, and then a CEO of a dental company and a packaging CEO. So we are not 20-somethings from California, but we are quite senior people, and we're doing other jobs. So I am very
proud to cosa say that facciamo, ad we work esempio, in the academic abbiamo field of the University sostanzialmente of tre Trieste. pillole What do di we quello do? di Basically, business che vedete we have three rappresentate business qui. lines that you La can prima, see che here. potremmo definire all'interno della First, ideale matrice Boston Consulting Group, la nostra attività question mark, cioè within quella nella quale the stiamo question mark investendo di più, è activity la creazione is a di una consulting group, piattaforma di which gestione means di in flotte di practice the robot, creation dove of a immaginarvi una platform sorta di for the ERP, management è of la gestione di robots. robot, di marchi e It's modelli diversi. Poi vi parlerò it's rapidamente a di platform to manage the functioning of inquinanti dei robots of vari different brands. So we are componenti che integrating possiamo anche integrare. those that we In secondo, visto che siamo and un'azienda those that we could fondamentalmente di potentially software, di integrate. The AI, è quella di second part fornire is dei the provision of servizi di consulenza services, applicate, software pertanto services. questo So noi cosa facendo in alcuni settori è aiutare applied alcune aziende, per consultancy. esempio, a rendere We are autonome helping a alcune few loro companies macchine to make their nell'auto, machines diciamo autonomous così. E quindi in la driving. componente, se vogliamo, di Let's servizi. say so. So this is Poi the c'è quella che mi services riguarda più da component, vicino, che è quella del and then we consulting. have Il the consulting che sia consulting uh, innovativo a servizio di pillar that AI, robotica e computer vision, ma concerns anche quello che AI, viene definito come digital robotics, business computer model vision, but innovation, quindi also digital accompagniamo business model le aziende innovation. a So we modificare help il loro companies modello di to business in modify their un'ottica business più model service in based terms e in anche digital. Questa potremmo service chiamarla come un po' la nostra oriented and attività verticale, che digital ci consente in parte di digital finanziare, o perlomeno ci aiuta a perspective. finanziare le attività This part dei help us services. to Ecco, finance qui the other vedete two una pillars. piccola As snapshot you di quella che è la can, this is nostra a piattaforma, snapshot così of come our in questo platform, momento teletransport.me, che vorrebbe diventare una transport.me, sorta di, which chiamiamolo, forse should esageriamo, una sorta di aims ERP, at ecco, becoming a della sort of robotica, e quindi una piattaforma scalabile RP of che robotics. dovrebbe poter gestire It should be più scalable robot di più and marche, più able to modelli, gestibili in tempo manage real time e così various via. Quali robots, various sono brands i to robot be che managed già in real integriamo, time. che siamo What in grado are di the robots integrare? that we Qui ho messo alcune have foto di already alcuni been prototipi, integrating? robot che noi in These are a realtà few pictures definiamo come native, of nel senso che robots that native we sono dei define as robot native. controllati da un They are sistema di controlled controllo by basato su a ROS, che è system sviluppato based su on quello che è il ROS that robot is Vision being Cube, developed ma i by robot naturalmente sono VisionCube.it, prodotti but da the terzi. Noi non robots produciamo are l'hardware, in produced questo by caso i third fornitori parties. sono ad We, in esempio this case, Temi, the piuttosto che Over suppliers Robotics, con cui abbiamo are un Rover ottimo dialogo, Robotics per or lo Temi. sviluppo anche della parte We have a good software relationship italiana. with them in the development of Ci sono però dei cosiddetti software, hosted and then we robots have che the abbiamo già Italian sostanzialmente Elettronica. integrato, We have i already Double integrated a Robotics, few piuttosto che gli Robits, Omnilabs, Double piuttosto che la Robotics, francese and other companies, Accelerator, including International. the Accent Quali sono i French company. mercati a cui ci What rivolgiamo? are In the pratica nel nostro caso i mercati più markets that we complessi sono target? anche più diversi. Abbiamo messo We have quello che è the range l'industria is very dentale, diverse. perché First of effettivamente all, the stiamo medical and facendo dental market, because in sperimentazione, practice soprattutto we're nel already dentale, proprio doing some in virtù del experiments fatto che uno dei nostri soci opera by già in virtue of questo the campo. fact that one Ma in of our realtà partners already le works in possibilità this sono sector, but in diverse, fact dalla there logistica are interna alla diverse security. Pensiamo possibilities, che ad esempio una questo di cui stiamo security, facendo è nel settore dell'hotellerie, piuttosto che nel settore video di cultura surveillance. generale, piuttosto che quello We are delle working RSA, ad in esempio, dove è the sviluppato anche hospitality una sector grande or collaborazione con museums l'Istituto Volta or even di hospitals. We Trieste e have con a small collaboration, small project in questi cooperation ragazzi with the che hanno vinto Volta un Institute. importante premio nazionale. Sono And the stati young davvero students also won an molto important in gamba. national award. They Tra were very good, I have to say. i settori, vi dicevo, The il settore sectors, dentale è uno sul quale stiamo puntando dental molto, in sector, particolare we su are investing a lot impieghi. of it Penso che non dobbiamo on it. pensare ai dentisti che abbiamo noi We are in Italia, not ma dobbiamo pensare alle talking grandi about cliniche dentali, quelle che hanno anche 80-120 dentists like we have in Italy. We're sedute, talking più about niti, come vengono tecnicamente chiamati, large più dental necessitati clinics with logistici per ferri puliti e 50, sporchi da 60 verso le sale di seats, and so sterilizzazione. Ecco, in questo caso the questa need attività to potrebbe move essere the tools svolta from one nei room to robot, the quindi stiamo other già to the facendo delle sperimentazioni. Ecco, io non sterilizing sono in grado room. di So darvi we are delle already experimenting something informazioni there. tecniche So occupandomi di altro, però I potete cannot give trovare, you se technical accessate information tutti quanti because il I vostro work on smartphone another le sector, but maggiori informazioni you sull'azienda can find direttamente more inquadrando information on the questo QR company by code, e lì scanning ovviamente the c'è QR una code, info generale alla quale and potete you will find mandarci
on tutte le mail che volete, information, rispondiamo in tempo and quasi you can reale. send an email. We Il contenuto answer per lo qui è almost in anche real con la time. nostra componente tecnica nel caso in And cui of ci course, siano delle you can talk problematiche with our technical particolari team sul quale should volete you have chiedere any un nostro specific parere oppure chiedere se query, effettivamente or si if you need abbia an in casa opinion, le skill or necessarie per risolvere un if you vostro need to know problema. whether Detto we questo, have vi the skills to lascio solve a volentieri alla problem of vostra pausa ours. pranzo, So soprattutto this is quanti, all. I'll scusate leave you to se your lunch non sono break. riuscito I'm a scendere a sorry Trieste quest'oggi if I could e not un caro be saluto in ancora a tutti. Trieste today. Grazie So thank molte, you so grazie much anche per for your la attention. comprensione, Thank grazie. you. Thank you for Bene, understanding. l'ultimo So intervento, the abbiamo last qui speech, presente Franco Tognizza we e have in Franco remoto Tognizza invece here, and Benedetta remotely Santoro di you Trieste have Benedetta Valley, Santoro che from non so chi Trieste inizia a Valley. parlare prima. I don't know Perfetto, who's allora going a lei. to Quindi speak l'ultimo first. intervento è la So the comprensione last sui tempi speech, del vostro and please Grazie. understand if we have a limited time. Yes, Saremo I rapidi, will. I cercheremo will appunto very di brief. stuzzicarvi più dei I Be problemi che will. brief. stanno arrivando dal coffee break. Allora, io We'll sono try to Franco Tonizza stimulate di more than the Trieste Valley smells you can get. e vi parleremo I'm from del Trieste progetto di Valley. ricerca che sta seguendo We will il talk professor about a Santoro e di research cosa project il gruppo Dr. BioValley ne Santoro is farebbe. following and tell you what the BioValley Allora, group BioValley nelle sue varie makes società available. ci BioValley sono in due, its Trieste different Valley che societies. mette We a have two, disposizione Trieste l'High Valley Performance Computer with e night il Big performance Incubatory computer, che metterà a big l'infrastruttura IT a incubatori disposizione for IT locali infrastructure, necessari. plus the La spaces macchina, needed. l'HPC. The machine HPC. L'intervento poco fa parlava che i dati sono il carburante. Sì, Some time ago, somebody senza una talked about macchina the fact that il data carburante non va are da the nessuna fuel. parte. E Data lui sets are a the fuel. Without sproposito, fuel, il a relatore parlava di vehicle can't go Bugatti. anywhere. Quindi volevamo And vedere che the speaker un mentioned algoritmo a di Bugatti, which means intelligenza that artificiale deve an macinare dati, AI deve macinare algorithm dati needs to complessi e un process 500 non sarebbe complex insufficiente. algorithms E and data noi ci sets. So mettiamo with a a lavorarci. 500, you won't go anywhere. Se So i dati ci we put riusciremo. a Bugatti at your disposal, or L'implementazione what è comes già closer to operativa, è it, operativa già this da machine, diversi this device anni. is La already macchina è sviluppata, functioning, operating, has progettata e been so for realizzata some years da now. It was BioICT, planned una realtà and qui locale, built ed è by una a macchina local company, modulare. and it's a Il nostro modular modello machine. ha 15, Our 15 model nodi, has 15 ogni nodes, nodo un CPU 15 e un service nodes, core, RAM, distro, one CPU and una 16 rete di cores. banda ovviamente You can consistente see per the il RAM traffico dei here dati. and I nodi sono the anche width, loro the modulari. bandwidth Abbiamo on 11 the nodi di slide. tipo generico, We 3 have 11 con general schede di purpose nodes, three accelerazione with e two un nodo di acceleration storage. Tutti cards insieme and hanno one potenza di calcolo di storage circa node for 50 a total teraflops. calculation power of 50 Un teraflops PC, un approximately. buon PC A good attuale personal ha una computer potenza di 1,5 teraflops, has così giusto one, per darvi one un'idea. and a half teraflops, just to give you an Quali indication, a applicazioni general sono indication. What attualmente are the in funzione su applications questa macchina? Abbiamo dei clienti that che are li functioning on utilizzano this per machine? We esempio have certe customers using logiche, them for qualche weather protein forecast, folding, per from protein capire folding, come le proteine to understand how proteins si assemblano e fold si and integrano. reassembly. A breve stiamo parlando sul primo di Shortly, ottobre, si insegnerà starting al from the 1st of BIC October, um, un'azienda che fa in simulazioni di BIC, fluidodinamica in ambito we will navale, host a che sono company entusiasti making di prendere a fluidodynamic disposizione sia simulations questa in macchina sia l'infrastruttura. the Ne marine vedremo fra sector. un attimo. Il BIC, BIC Incubatori Friuli Venezia Giulia, realtà nata Incubatori Friuli Venezia Giulia nell'89, diventata was privata founded l'anno in scorso. 1989, became Abbiamo private last year. Some numbers, as you can see, 12,000 6.000 square abbonati meters of coperti, the area, 5 8,000 imprese, anche square i meters servizi covered, core. over Ieri 5,000 to 49 settori enterprises and insediate per un totale di circa almost 300 3,000 to staff. common services, 49 companies and Quindi 370 cosa people mette il altogether. BIC? Il BIC a questo BIC progetto mette un participates in the shed project, che è in fase giving di a realizzazione. data Quello center shed room, è importante, sono circa an 60 metri important one, quadri,
68 tutta una square serie meters di apparecchiature per with machines l'inserimento in funzione, in and servizio devices for delle apparecchiature che stanno là dentro, quindi maintaining doppio and di for the functioning continuità of the di equipment, idrogeno, double doppio continuity unità group, di electrogen group, riscaldamento e double sì, cooling in units, previsione di and abbassare HVC. sia lo spazio sia la capacità elettrica e termica per metterne un secondo. And we have also electric Quindi and tutto che thermal è capacity to place another in fase machine. di When I realizzazione, ecco say perché queste it sono is foto di still ieri, being built, poi sono this is ancora why you entro can see these fine pictures. These ottobre, photographs were questo taken sarà yesterday, finito e si and comincerà con la at the end of posa October, della rete. the works will be over Quindi and fateli le we'll viste, start cabling the però place. Do not worry. non vi The tratterrò slide tanto. is okay. I won't go into Ovviamente further una details macchina here, but HPC doveva an considerare HPC tanti machine numeri should e process doveva many avere a disposizione numbers, anche la and it possibilità needs di to raggiungere have questi dati. available to Quindi have the possibility to access these data stiamo sets. So realizzando in una nuova BIC, rete in fibra we ottica are in modo da setting up a raggiungere new ogni singola optical fiber stanza network con so qualcosa as come to be able 12 to coppie di reach fibre all che non rooms with dovrebbero fornire 12 una connessione a fiber 2 o couples 10 gigabit, ma che will espanderli have fino a a 200 gigabit in ogni stanza. connection up to 2% L'accesso gigabits in every verso room. l'esterno abbiamo Access due provider towards the distinti con 10 outer megabit space is given di by banda two different simmetrica providers ciascuno, with quelli per il momento 10 megabits caratterizzati of 2 gigabit e mezzo. bandwidth, Ci sarà and ancora we copertura have 2 Wi-Fi gigabits per meter. We'll have e Wi-Fi la coverage, of course, complessità del progetto è and the dettata dal complexity fatto of the che project is given ogni by the insediamento avrà fact la sua that rete completamente distinta e everybody will isolata da have tutti gli altri. their own E network distinct and un isolated from pari the a quello che others. viene richiesto a un An carrier, a isolation una telco, cioè a telecom similar piuttosto to che equal to Wind those e così required via. from Quindi ognuno sarà telcos or completamente isolato sia carriers, sulla wind parte cableata sia sulla or parte so wireless. on. Per cui c'è They'll una be garanzia completely di riservatezza isolated dei dati, di both in the cabled di and non in the wireless interazione tra network. So no interaction un'azienda e l'altra. between one company and the other, Per il and risultato benissimo, total questi protection of sono i data. I hope rifornimenti per to quanto have been as riguarda quick as e posso possible. solo I'm still augurare here if you davvero should di name me saperne for di any più sul questions. And now I progetto da leave the parte floor to interessati del Benedetta progetto. Santoro for the most interesting part of the project. Franco, dovrò chiederti Thank di you, stare Franco. lì Sì, mando avanti io I have to ask you to stay there spero mi to senta. operate the slides of Sì, the bene a presentation. te. I hope you can hear me. Yes, we do. Come vi accennava Franco prima, io As sono Franco facendo was un corso di saying, dottorato a fisica, se puoi mandare avanti che ne I'm doing parlo. a PhD Sento un po' di ritorno nel mio project. Ok, grazie. Appunto questo progetto è un progetto interdisciplinare This ed è nato project dalla collaborazione di is an tre università di interdisciplinary one, Trieste, in particolare which stems from the collaboration of l'EBHT, the quindi organization, the Science University of Biosphere Trieste, and Fisico, the che Department of sono io che Physics, sono fisico delle particelle, e Trieste in Valley ovviamente, physics, e and anche l'azienda me, which sanitaria I locale am a Assogi, perché particle la mia physics, Trieste supervisor è Valley, la and direttore Associ, the local gestione healthcare system. My supervisor is the director of e appunto questo è un work, progetto medicine, interdisciplinare labor e medicine of soprattutto Trieste. It innovativo per is i an motivi interdisciplinary per cui project. It vi is ho also an chiesto di innovative andare one for the avanti. reasons I'm Grazie. going to explain you shortly. E il mio progetto di dottorato My rientra PhD project nel piano PON, falls quindi within piano the nazionale, no, Open National Innovation, Operational Program quindi on Research and si Innovation, basa su dei fondi NOP, stanziati which dall'Unione bases Europea on ehm, funds per allocated risorse, no, by soltanto the possibilità European per Union fini di ricerca for su tematiche innovative in PhD and ricerca e post-PhD l'obiettivo che è research, stato innovative previsto, projects, immaginato, and è its aim avvicinare i giovani ricercatori is alle to attività svolte da industrie che si introduce young occupano di researchers alta to the tecnologia activities e in carried out particolare by soprattutto high-tech questo viene industries chiamato il locally. Fieldvert The ironicamente e field che vert, questi so progetti to say, offrono is that these attività di NOP ricerca projects sostenibili. must be sustainable. Grazie. In So particolare sustainability is the sto key word. studiando dei modelli di diffusione del Specifically, I am Covid-19 studying the in diffusion ambienti mechanisms chiusi, of sono ricercatrice COVID-19 clinica nelle indoor reparti dell'ospedale offices, e hospital ovviamente wards, abbiamo visto in questi due anni di etc. pandemia gli ambienti chiusi In sono these 2 years of più stretti allo pandemic, we've ospedale seen perché that i cluster
closed quindi rooms tanta are valutazione della more prone documentazione to in questi host ambienti clusters, l'idea di and questo the studio è probability, appunto the infection probability increases aumentare in these la places. So the idea sicurezza is to degli enhance occupanti, ma soprattutto ci sono una serie di occupant safety, parametri che possono and essere above all, ottimizzati non soltanto per ridurre la to probabilità di optimize some infezione, parameters ma anche to per reduce the migliorare infection l'efficienza energetica probability and to degli increase ambienti, the degli edifici. Questo energy significa efficiency ventilazione of piuttosto che the buildings, illuminazione ventilation, ripeto, lighting, relative humidity appunto of la domanda che the deve essere rooms. Studio Valley, perché Then Trieste Valley? why Io in questo primo Trieste anno Valley? operato ho studiato During my una first year materia of di diffusione storico, PhD, I senza entrare studied nei dettagli di a questo study modello. mechanism L'idea è for che diffusion. quantali The virus basic idea is si that the distribuiscono uniformemente una virus volta che quanta vengono immessi nell'area della stanza, distribute in a però uniform il way fatto che sia once uniforme questa they distribuzione, are la probabilità di inputted infezione non in the dipende air, in dalla the room air, distanza and the probability of dall'infetto. infection does not depend L'idea è on quella the di distance between modificare the questo infected modello, people. completarlo un The po', idea is to aggiungere modify this elementi di model, fluidodinamica, complicate it by adding però fluidodynamic per fare dynamics queste elements. simulazioni in questi modelli To è perform these necessario simulations ricorrere on these alla models, we need CFD, alla Computational Fluid Dynamic, CFD. appunto queste simulazioni di fluidodinamica richiedono These fluid una dynamic capacità simulations computazionale ed è il motivo per require a cui high computational utilizzeremo power il and caso di cui vi capacity, ho which is parlato why we're going to anche use in HPC. precedenza, Franco serve told soltanto you per about le before, simulazioni, quindi per not risolvere le only for equazioni simulations, differenziali che sono dietro i not modelli di only to fluidodinamica, solve ma anche per la the visualizzazione essential questions behind di fluid scherografie. dynamics, but Appunto, also le for simulazioni possono essere visualizing estremamente graphic complesse per cards, visualizzare. because simulations can be E very complex also in viewing. questa è la parte diciamo più This software is the e quindi di modellistica, software però l'idea è part, di so to validare say, questo modeling modello and so on. But the idea is to validate this model con delle misure, quindi l'idea è di with installare dei measurements, misuratori, in particolare di to CO2, install temperatura sensors, for e example, umidità CO2, all'interno temperature, relative del humidity, BIC. Prima in modelleremo the proprio big facility, in dipartimento a fisica da noi, and nel we'll Dipartimento di take Trieste, tests e in poi l'idea è appunto our di Department of Physics at the portare University of Trieste, and the idea is to questi sensori al BIC bring these e sensors ovviamente l'idea di installarli in diverse stanze, in diversi to uffici the anche, BIC and però install it per in different poter rooms, in different offices. acquisire questi dati è necessario di trasmettere anche But questi in dati order da to un acquire unit di these controllo, può data essere un sets, we need computer o to più transmit it computer, to a e control unit, a computer or la more connessione computers, di cui vi ha parlato Franco prima ovviamente sarà and importante, we need e a l'idea è quella connection, di as usare Franco la said connessione before. wireless piuttosto che il cablaggio, The idea is perché facilita molto l'installazione di questi to sensori. use an E unwired ovviamente i dettagli connection, saranno because it enables the finalizzati installation of these nel corso centers. dei The prossimi 2 mesi, details will quando be given saranno to you in pronti the gli ambienti. Nel frattempo next stiamo facendo delle months prove appunto when per the rooms scegliere and i the sensori più facilities are idonei ready. We are alle testing nostre the valutazioni. sensors to Quindi questa è see stata la parte um, di which are the installazione per fittest, and this for metterla the così. A part, measurement on the field. Se puoi passare alla slide successiva, grazie. The next slide, Appunto l'idea please. è poi di fare un merge della parte teorica, quindi The le idea is to simulazioni, merge the utilizzando theoretical CFD, simulation appunto part, fondendo i modelli thanks con to l'HPC, CFD, e and utilizzare anche i solving the dati models with raccolti con HPC. i And the sensori, idea is also to per fare un use the software data finale sets che collected through possa essere sensors to make utilizzato a final per la valutazione della piece of probabilità di software to infezione, use to evaluate per the infection vedere le probability, strategie di contenimento to della see diffusione the containment strategy of del the virus, e spreading anche of the appunto, come virus. dicevo all'inizio della And presentazione, as I ottimizzare was saying at the beginning, also to alcune optimize quantificazioni delle stanze, la ventilazione, rooms l'illuminazione delle occupancy, stanze, per ventilation, rendere illumination, gli and edifici so più on, efficaci dal punto di in vista order energetico, to e make soprattutto buildings in questo more periodo è energy molto efficient, importante questo ultimo which is aspetto very appunto important della sostenibilità. from an environmental point of Noi view, principalmente ci sustainability occupiamo del in this period. Covid-19, Specifically, I perché il am mio progetto è cominciato a looking gennaio, at quindi ancora in COVID-19 piena because my pandemia, project started in però se January. puoi We passare were all'ultima still slide, during grazie. pandemic times. Could you move to the last slide? Stiamo Thank you. ragionando verso una We fase are post-pandemica, reaching quindi a questo tipo post-pandemic phase. We ricerca e are di studi sono essenziali per il ritorno ad una vita
speriamo, we will più use normale these studies possibile, to e in realtà alcuni studi hanno go dimostrato back to a che life i as normal as cambiamenti possible. Some climatici studies porteranno a migrazioni di specie e quindi demonstrated that climate diciamo changes will bring species chiamate migration, so appunto per il lips, Covid-19 saranno molto più viruses frequenti a causa lips di questi from one strong type to incontri the other will be di more and more specie frequent diverse, because e of quindi è these possibile che mingling anche of il different virus species, come il which Covid, means that o it che is hanno possible that other lo viruses, stesso expression such as simile, COVID or appunto, the other possano viruses with portare a similar nuovo transmission scoppietti di nuove modalities, pandemie. can Quindi bring questi to poi new possono essere epidemics testati or per pandemic, combattere nuovi tipi di virus, and these appunto sensors can facendo be rispondere ai adapted cambiamenti to per ridurre new di mano. viruses with Però the appunto l'idea è che changes questo tipo needed. di progetto But possa the idea is that preparare this type of project can ad affrontare lay the nuove foundation situazioni and critiche. prepare the grounds to face new critical Speriamo ovviamente che non situations ci in the siano, però future. appunto We sono hope dei we won't have progetti any, but conoscibili it per is important to be avvitarsi una nuova ready, era and it is important also for costruzione the di politiche e sustainability and a new nell'ottimizzazione era in di questi meccanismi. Io vi building ringrazio activities. Thank Grazie, you. grazie a lei per la Thank you. testimonianza. Io vi Thank rubo you ancora for your speech. un minuto solo per Only fare un 1 more minute flash velocissimo ai concetti che mi porto a for a casa brief oggi. overview of the Cambio concepts I am organizzativo bringing home nell'introduzione with della me today. tecnologia, in particolare Organizational nell'ambito change in ICT, e introducing dobbiamo a tener conto che technology, c'è sempre un cambio specifically in the legislativo. ICT Abbiamo parlato di field. There's PNRR, always dell'impatto a che ha in change in particolare sul organization. Then we territorio, talked sulla about the recovery telemedicina. plan and its Abbiamo impacts on parlato dell'importanza telemedicine, dell'usabilità remote delle nostre medicine. We've talked applicazioni. about the Abbiamo importance of parlato using the dell'experience usability of dello our user application. e We've talked dell'importanza about di questo. Abbiamo user visto experiences and the come importance of user l'intelligenza artificiale experiences. vista We've come also un seen black how box che artificial non porta a intelligence capire cosa as a succede black dentro, e box does l'esperienza not di help Trieste che cerca understanding poi what di andare anche a capire occurs cosa è inside. successo, And quali this is sono gli the experience of indicatori. Trieste, La which tries digital to understand pathology, what abbiamo happened, visto what are the indicators, then un'esperienza di digital flussi di pathology. lavoro che cambia totalmente We've seen a grazie workflow all'introduzione di queste changing dramatically innovazioni. thanks to the Le introduction of these start-up, l'user innovations, experience, and then l'empowerment del startups, paziente user anziano, anche questi experiences, sono concetti empowerment of the importanti elderly che and abbiamo old visto. La age qualità patients. dei These dati è are emersa da important più concepts relatori. too. The Si quality può of fare intelligenza data in data artificiale, ma ci sets. si deve We can preoccupare do di artificial avere intelligence, but qualità we need dei to dati, senza la quale non è watch possibile out and arrivare a be careful that risultati. we have the Abbiamo quality of visto data sets, l'approccio without which we cannot deliberato nel yield results. Then PNRR we've e seen a nell'impatto, private quello approach pubblico, su in cosa sta the facendo il recovery pubblico. and Di nuovo resilience qualità dei plan, dati, public alcune altre and private esperienze sui partnership, the robot, quality of e data questa again, ultima some esperienza experiences on sull'utilizzo robots, and the dei last high one on performance the use of computer. high Io performance passo la parola al computers. mio Now I leave comoderatore the floor e to my saluto e co-chair, ringrazio. and thank you, everybody. Maurizio, sono d'accordo con te. Maurizio, I agree fully with. agree with. Ecco, io volevo sottolineare I just wanted to l'obiettivo, underline the sicuramente organizational questo è aspect. un elemento, veramente un This elemento is chiave. the key Così come element. diceva Filippo Fragetta, As Filippo connesso Fragetta was all'organizzazione c'è mentioning, anche il fattore umano. Ecco, there's a qui human appunto factor il fattore umano è connected to the critico. organization, because the human factor Formazione, is a motivazione, critical one. riflessione So sono training and elementi poi motivation of veramente people importanti poi alla are riuscita extremely important dei factors for the progetti. Ecco, success of questi the io credo che projects. siano due elementi, I così think come these diceva are Senefrate, two per elements tutto va bene that l'organizzazione, ma va bene are la digitalizzazione, crucial non fa in addition to la digital non fa digitization and organizzazione. organization. So because Ultimo concetto, digital diciamo technology investimento. doesn't Noi make spesso the parliamo di organization. The last costi, no, della concept is digitalizzazione. investment. La Often we digitalizzazione è un speak about the investimento, è un costs investimento of che ci porta digitization. servizio al Digitization is an paziente, investment centralità del which paziente, porta leads anche to ritorni the economici. centrality of the Quindi io client, credo the che sia patients, importante per il and futuro even non parlare di in costi, ma economic parlare di return. investimenti, perché hanno So dei we should ritorni, not ritorni talk importanti, about soprattutto costs. We should talk in un about momento in investments, cui non ci sono because medici, non ci sono infermieri. in a moment, Quindi historical moment ci in which saranno there dei are no risparmi, inevitabilmente di physicians, no personale, perché non lo nurses, troviamo there will be più. cuts E la in digital staff. ci può dare The veramente digital molto aiuto technology su can queste cose. really provide E quindi è un discorso help anche molto in economico. this concern. So this Grazie a is tutti. a very Buon economic pranzo a tutti, grazie. aspect. So have a good, nice lunch break. Thank you. See you later.